concept. So speaking of these newer concepts, see that the diagram, this was the old diagram, right? Which one was the old diagram? This was the old one. So this is the old diagram and this is the new diagram. Now the difference is in between these two diagrams is that in the old diagram, see that on the left hand side, the ribs were exposed, right? And that actually is also helping us to see the intercostal muscles. I mentioned this same intercostal muscles in the dynamics of the respiratory system in the video posted in the YouTube. Okay, but that intercostal muscles is not present out in this particular diagram because the layer of the thorax is now covered by the superficial layers. So if I follow this new diagram once more, and that will act as a revision for that old diagram, but the difference is deeper dissection is now present on which side? On the right side. See, in this diagram, the deeper dissection was on the left side. Deeper dissection means, see, it is already written here as deep. A deep dissection means that the superficial layers are removed so as to expose the deeper layers. So that exactly is the reason why on the left side we can see the posterior surfaces of all the 12 ribs. I'm not telling it as the pair because the other side ribs are already covered by the muscles, but on the left side, this is the left side. So on this left side, we do not have the muscles getting covered. But here, see, the deeper dissection is present on the left side. Did you notice it? This is the, if I now mention the sides, so this becomes the right side again. This becomes the left side. Now see on the left side, what is this dissection? Is it superficial or is it deep on the left? Superficial. Correct. So left side here is the superficial, and on the right side is the deep dissection. Now, since the view of the old diagram was from an angle, this view in the new diagram is exactly straight. I mean, placing our Y a bit squarish in the back side. This is what you get to see. So in this, few things are more detailed. What are those few things? As for example, in the superficial dissection, let me erase this part and show you that there is, I mean, if I follow the lateral border of this muscle, what is the name of this muscle, by the way? The muscle that I'm drawing in the black color, what is the name of this muscle? That is in the dotted form, is extending along the spines of the buttock. What is the name of this muscle? Partly it has been also written here. Who can say what is the name of this muscle? The serratus posterior inferior. No, no. Serratus posterior inferior would be having serrations. Serrations means dentations. মানে এরকম আঙুলে কি থাকে এরকম দাঁতের মতন থাকছে তো বুঝতে পেরেছি ওটা না So this is not serratus. What is this? This is a sheet like muscle. Teres major. No. Sir বলছি latissimus dorsi. Correct. Latissimus dorsi. This is the latissimus dorsi. মনে করে দেখো, it is the broadest muscle. মানে on the other side also this is extended. I mean the way that I am drawing, similar to my drawing on the other side also this latissimus dorsi is extended. Okay, but the additional features that we can now see here is that if we remove this latissimus dorsi, what becomes more visible is this set of muscle. Let me pick a different color to draw the border of this set. And this particular set is known as external oblique muscle. What is it known as? External
oblique muscle. So the full of the external oblique muscle can be seen here. Sorry, it cannot be actually seen because the notice the direction of the fibers. Did you notice that the external oblique muscles is having its fibers obliquely directed? See, it is directed along the lines that I'm drawing. Obliquely directed means what? The origin is somewhere towards the top. So the origin bone would be somewhere towards the top, and the insertion is this particular area is the pelvic bone superior border. So this is the pelvic bone superior border. So this is how the external oblique presents its fibers. Did you understand now? Again, have a focus on it. The external oblique muscle is having the fibers oriented laterally from the medial aspects towards the lateral aspects. So which one is the medial aspect? This is the medial. That means anything closer to the midline is medial. Anything distant apart from the medial is the lateral. So this is the lateral. So from the medial to the lateral, this is thus the direction of the fibers. And along with that, there is a downward direction. So taking both the directions in consideration together simultaneously, we have a kind of oblique direction. So this is the oblique directions. Seen everybody? The obliquity. Yes, sir. Individual fibers moving downwards and lateralwards. So this is how the external oblique muscle is present. And so, I mean, I'm coming to the action of the external oblique muscle later on, but see now the stretch of the external oblique muscle. This is the boundary of the external oblique muscle. And I would thus consider this as the medial border of the external oblique muscle. Because this is, let me erase and draw again. I was speaking of this particular border, this one. Can this border be termed as the medial border of the external oblique muscle? This entire muscle is named as external oblique. And there are two borders, as can be seen in this particular diagram. There are two borders. One border is towards the lateral side. So this is the lateral side and this is the medial side that has already been indicated. So can't I say that this border number 1 is the medial border? Can't I say that? Yes, sir. So border number 1 is the medial border. This is not actually the border because what is the concept of a border? Border means that particular margin where the muscle ends. Now this medial border can be seen here in the posterior view, but the lateral border cannot be exactly seen in the posterior view because the muscle is not ending in this border, but rather is somewhat anteriorly projected. That means this muscle to have some of its parts presented in the front as well. Understood? That will be the stretch of muscle. I mean, let me again translate in Bengali if you are not understanding. That this muscle is having a kind of forward bend. সামনের দিকে অবধি মাসলটা এক্সটেন্ডেড, তারপরে মাসলটা এন্ড হয়েছে। সুতরাং যেখানটা এন্ড হয়েছে, that would be considered as a lateral border, or I mean at least a border. As of now, we can say that this is the medial border. Medial border টা কি clear হয়েছে? Yes, sir. So this medial border belongs to the external oblique muscle. And see, there is the another border, this one, which is obviously the lateral border, a part of the lateral border of the latissimus. কোন বর্ডারটা স্যার বুঝলাম না। একটা বর্ডার কালো রঙের দিয়ে দেখাচ্ছি, একটা বর্ডার ভায়োলেট রঙ দিয়ে দেখাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। দুটো এই জন্য কালার ইউজ করছি। আর যেটা 1 দিয়ে নাম্বার দিয়ে দেখিয়েছি সেটা এই মাসলটার বর্ডার তো, যেখানে ডাবল টিক দিলাম। হ্যাঁ। এই মাসলটার নামটা কি একটু আগে বললাম? এক্সটার্নাল অবলিক। এক্সটার্নাল অবলিক। তাহলে এটা এক্সটার্নাল অবলিকের মিডিয়াল বর্ডার বলতে পারি, নাম্বার 1টা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। অ্যাকর্ডিংলি আমরা আরেকটা বর্ডার দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসির ল্যাটারাল বর্ডার। এটা তো আমার ল্যাটিসিমাস ডরসি, এই পুরো মাসলটা, যেটা আমি কালো মার্ক দিয়ে মানে বর্ডারটাকে মার্ক করেছি। দ্যাট ইজ দ্য ল্যাটিসিমাস ডরসি। সো ল্যাটিসিমাস ডরসির টোটাল এই বর্ডারটা, এই যে পুরো স্ট্রেচটা, এই পুরো স্ট্রেচটাই তো ল্যাটারাল বর্ডার। হ্যাঁ স্যার।
কার ল্যাটারাল বর্ডার? ল্যাটিসিমাস ডরসি ল্যাটারাল বর্ডার। মিডিয়াল বর্ডার তো এদিকে থাকবে, মিড লাইনে, মানে ভার্টিব্রাল কলামের ভার্টিব্রার সাথে অ্যাটাচ থাকবে। ল্যাটিসিমাস ডরসি ল্যাটারাল বর্ডারটা বোঝা গেছে? হ্যালো স্যার এক্সটার্নাল অবলিকের ল্যাটারাল বর্ডার না এটা? আচ্ছা, আরেকবার তাহলে মুছে বলি, পুরোটাই মুছি একবার। এখানে আমি দুটো মাসেলস দেখাচ্ছি। একটা হচ্ছে এই মাসেলটা, যেখানে ডাবল টিক দিলাম। এই মাসেলটার নামটা কি? ল্যাটিসমাস ডরসি। কারেক্ট। ল্যাটিসিমাস ডরসি। কারেক্ট। আর একটা হচ্ছে যেটা আমি এই এক্সটার্নাল এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক, তাই তো? আচ্ছা, এবারে এক্সটার্নাল অবলিকের আমি একটা বর্ডার দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমি অ্যারো দিলাম, দাগ দিচ্ছি, এটা একটা বর্ডার, রাইট? এই এক্সটার্নাল অবলিকের এই বর্ডারটা কি ল্যাটারাল না মিডিয়াল? মিডিয়াল। মিডিয়াল, কারেক্ট। আচ্ছা, এবার ল্যাটিসিমাস ডরসির আমি টোটাল এই বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, যে বর্ডারটা আঁকছি, এটা ল্যাটারাল না মিডিয়াল? ল্যাটারাল। ল্যাটারাল কার? ল্যাটারাল হচ্ছে ল্যাটিসমাস ডরসির। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে এটা এবার ক্লিয়ার হলো। তাহলে এই হ্যাঁ, বর্ডারটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসির ল্যাটারাল, আর এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিকের মিডিয়াল বর্ডার। তাহলে এক্সটার্নাল অবলিকের মিডিয়াল লাইন। medial border. So in between the medial border of the external oblique and the lateral border of the latissimus dorsi, can't we see here a triangle like presentation? Yes sir, yes sir. And in this triangle, observe very closely that there is another layer of muscle. তার মানে এটা কি দাঁড়াচ্ছে? as if তিনটে মাসেলস রয়েছে, তিনটে মাসেলস এর মধ্যে একদম টপে যে মাসেলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে latissimus dorsi, which is partly covering up the external oblique, and এই যে ট্রায়াঙ্গেলের যে স্পেসটা পাওয়া গেল in between this one, the latissimus dorsi and the external oblique, এই যে ট্রায়াঙ্গেলের যে স্পেসটা, এই স্পেসটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে আরেকটা লেয়ার রয়েছে। এবার আমি তোমাদের দিক থেকে দেখাচ্ছি, তোমাদের ভিউটা। এক্সটার্নাল বোঝা গেছে? সো এবারে হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট ইট, দেখো যে ফাইবার ডিরেকশনস গুলো এক্স্যাক্টলি অপোজিট। খেয়াল করে দেখো একটু আরো ক্লোজলি ফাইবার ডিরেকশনস গুলোকে। এই ল্যাটারাল থেকে মিডিয়ালে যাচ্ছে তো। কারেক্ট, দিস ইজ মুভিং ফ্রম দ্য ল্যাটারাল টুয়ার্ডস দ্য মিডিয়াল ডিরেকশন। সো দিস টু, that is the internal oblique, that is the internal oblique. তো আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইলাম যে আমরা আগের দিনে এই সাইডের ডায়াগ্রামটাতে আমরা এই অবলিকিটিটা আমরা খেয়াল করিনি, ছিল, কিন্তু এটা নিয়ে তুমি যদি রেকর্ডিংটা দেখো, এটা নিয়ে তেমন ডিসকাশনসটা হয়নি এক্সটার্নাল অবলিকটা নিয়ে। আজকে এক্সটার্নাল অবলিকটা কিভাবে প্রেজেন্টেড থাকে এবং তার পাশাপাশি ইন্টারনাল অবলিকটার প্রেজেন্টেশনটা কিরকম, সেইটা এই ডায়াগ্রামের এই সাইডটা দিয়ে দেখালাম। অ্যান্ড see that on the other side, মানে আমি এখন এই সাইডটা দেখতে বলছি, এই সাইডে গিয়ে দেখো the fibers are having similar direction of run as to the internal oblique. Noticed? দেখো from the lateral to the medial যাচ্ছে. This is the medial, this is the lateral. So from the lateral to the medial it is moving on. ঠিক আছে, যাই হোক এই কালিটা খুব ফেন্ট। হ্যাঁ, lateral. This is the lateral and this is the medial. So এদিকে দেখা যাচ্ছে। তাহলে on this side, মানে এমসিকিউ তো, এমসিকিউ কিন্তু এরকম ধরনের আসতেই পারে, একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে বলতে পারে এখানে কোন কোন মাসেলস গুলো রিমুভ করা রয়েছে, কোন কোন মাসেলস গুলো রিমুভ করা রয়েছে বলে চারটে অপশনস দিয়ে দিল। তোমরা ডায়াগ্রাম বেসড এমসিকিউ কখনো করেছো কি? ডায়াগ্রাম বেসড বা ভিডিও বেসড এমসিকিউ? না স্যার, কখনো করোনি? ঠিক আছে, যদি আমি একটু কথা বলে দেখি, যদি আমার কোনো অপরচুনিটি আসে যে তোমাদেরকে ডায়াগ্রাম বা ভিডিও বেসড এমসিকিউ প্র্যাকটিস করাতে পারবো, তাহলে আমি তোমাদেরকে করিয়ে দেবো। তো এরকম কিন্তু আসে। হ্যাঁ, একটা ডায়াগ্রাম তুলে দিয়ে বললো যে এটার মধ্যে, এই ডিসেকশনটার মধ্যে হুইচ মাসেলস আর রিমুভড বলে চারটে অপশনস, তার মধ্যে একটা মাসেলস যেটা রিমুভ করা রয়েছে, বা হুইচ গ্রুপ অফ মাসেলস আর রিমুভড। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, on this right side both latissimus dorsi and the external oblique both has been removed, তাই তো? তো সেখানে তোমার একটা কম্বিনেশনস দিয়ে দিল, কম্বিনেশনস অফ মাসেলস, সেটা তোমাকে পিক আপ করতে হলো। সো এবার ইন্টারনাল অবলিকের কনসেপ্টটা বোঝা যাচ্ছে। দেখো ইন্টারনাল অবলিক হিয়ার
is lying in the most deep layer. It is even lying deeper to the erector spine. Noticed it? আগের দিনকে আমরা erector spine দেখেছিলাম. Erector spine is lying deep to the serratus posterior inferior. Yes, sir. এটা এখানে দেখা যাচ্ছে, রাইট? যে serratus posterior inferior ডিপে থাকছে হচ্ছে erector spine, এবং তাদেরও ডিপে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে internal oblique, রাইট? And এই external oblique and serratus posterior is sharing almost the same layers. এটা কি করে দেখতে পেতাম? এটা আমি দেখতে পেতাম যদি সেকেন্ড লেয়ার তো কোনটার কথা বলছো সেকেন্ড লেয়ার হিসেবে? ইরেক্টর স্পাইনি আর হচ্ছে সেরেটাস পস্টেরিয়র। ইরেক্টর স্পাইনি আর সেরাটাস পোস্টেরিয়র লেয়ার তো আলাদা। কেন দেখো? আপনি বললেন না সেম লেয়ারে থাকে। সেম লেয়ারে থাকে কোনটা? সেম লেয়ারে থাকে বললাম এক্সটার্নাল অবলিক আর তোমার সেরাটাস পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র। হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ওই দুটোর কথাই বলি, সেকেন্ড লেয়ারে থাকে তো। সেকেন্ড লেয়ার তাহলে হবে, ঠিক আছে। এবার লেয়ার্স গুলোকে তোমাদেরকে একটু সবকটা ডায়াগ্রাম বা পুরোনো ভিডিওস গুলোকে রিপ্লে করে করে আর একবার ক্রস কম্প্যারিজনস করে নিতে হবে, হ্যাঁ, লেয়ার্স গুলো কি করে কি রয়েছে। হ্যাঁ স্যার, এটাই দরকার। হ্যাঁ, এটা একবার করে নিতে হবে, এটা তোমরা একবার করবে, তারপরে আমি একবার রিভিউ করে নেবো তোমাদের কম্প্যারিজনটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, মোটামুটি the muscles that are present out in this back area has now been covered. Okay, তো এই ডায়াগ্রাম থেকে let me now move into in the same posterior view দুটো muscles কে এখানে আমরা দেখা যাচ্ছে সেটা দেখিয়ে দিই, that is the muscles of the buttocks area. Okay, so in the buttocks area mostly the sacrum in the middle, and on the sides the pelvic bone is present, right? Now covering the pelvic bone, what we are having is this group of muscle. It is a group of muscle, and this group of muscle is known as gluteus. Why it is known as group? Because there are three sets of muscles in this group: gluteus maximus, that is the most thick one, gluteus minimus, and the gluteus medius. ঠিক আছে, তিনটে মাসেলস থাকে। আমি সেপারেট একটা ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি, বা ওই ডায়াগ্রামটা আমাদের সাথে চলে যাচ্ছে, জাস্ট আ মিনিট। এ দেখো, গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এন্ড গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে, সেটা এখানে লেবেলড রয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি ইফ ইউ পুট দিস লেবেল আউট হিয়ার, this one is the gluteus medius, and the another sheet of muscle that is the most broad and the thick part, this is known as the gluteus maximus. Noticed it, everybody? And on removal of the gluteus maximus, the gluteus minimus can be seen. Notice, everybody? Yes, sir. Okay, I think a better appreciation we can have if we see this diagram is every time. Just a minute, let that diagram come back to the board again. Okay, it's lagging a bit. Now the diagram has reappeared on the screen. So on this reappearance, see what is very clearly visible is on one side the bone, that is the pelvic bone. The iliac bone can be very clearly seen out here. So this is the iliac bone. This one is the iliac bone.
And covering the iliac bone are this gluteus maximus and the gluteus medius. In fact, there is another layer in between the maximus and the medius, and that layer is the gluteus minimus. So only on dissecting and removing thereby the gluteus maximal and the gluteus medius muscle, the muscle that we call the gluteus minimus, can get exposed. I will show that gluteus minimus in a separate diagram. As of now, did you understand the position of this muscle, the external oblique muscles, and how it is placed under the latissimus dorsi and how it is in perpendicular to the fibers of the internal oblique muscle? সেই জিনিসটা কি বোঝাছো এই এরিয়াটা? বুঝলাম না আপনি কি বললেন। এক্সটার্নাল অবলিক, হ্যাঁ শুনছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ? এক্সটার্নাল অবলিক, ওকে, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, এই যে এরিয়াটার যে মাসেলের প্রেজেন্টেশনটা রয়েছে সেটা কি তোমরা বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, রিপিট করুন, explain it. Okay, is there, do you want me to explain the entire material or a specific part? Entire, sir. Entire, পুরোটা আবার রিপিট করব, তাই তো? Yes, মানে হালকা করে, মানে briefly. Okay. Okay, now it is in the form of repeatability. I was discussing at the very beginning of the class the orientation of two different muscles, and one of them is the external oblique muscle. Now in this diagram, the external oblique muscle, in this diagram, the external oblique muscle is clearly visible. It is seen to be present under the latissimus dorsi muscle. You see, if this is the latissimus dorsi muscle, this has already been labeled. So if we remove the latissimus dorsi muscle, the external oblique muscle becomes visible. Now on the diagram present to the side, part of the diagram is though covered. Let me take this particular diagram. Actually, the problem is either I have to okay, now it will be better probably. See, lying under the latissimus dorsi is this set of muscle, and that muscle is having the fibers running from the medial direction towards the lateral direction in the downward fashion. So this is why the muscle has been termed as oblique muscle. Is this part understood? Tell me step by step. Yes, sir. This is understood. And this muscle is known as the external oblique because it is present externally, present outside. So that's why this is known as the external oblique muscle. Now, this external oblique muscle presents itself with a border. And this border is to be termed as the medial border, because this border is towards the medial side or the medial axis of the body. In between the medial border of the external oblique and the lateral border of the latissimus dorsi, so in an attempt to show the lateral border of the latissimus dorsi, I'll have to draw this entire stretch. We can see here that there is a small triangle inside which there is another muscle fibers which is having the direction from the lateral towards the medial, and this particular muscle, if to be shown in a different color, is termed as the internal oblique muscle, because part of this internal oblique is covered by the external oblique, and that covering is better appreciated if, okay, the entire board has disappeared.
Just a minute. Can you see now the board back again? No, sir. Is it now to be seen? Yes. বোর্ডটাকে আমি এবার পুরোটা মুছে দেবো, কারণ বোর্ডটা হেভি হয়ে গেছে বলে বোর্ডটা খুব ল্যাগি হয়ে গেছে। Okay, so moving back out here again. In between the two borders, one is the internal oblique, another is the external oblique. So one border is of the external oblique muscle, this one, that is of the external oblique muscle. Another one of the latissimus dorsi. In between the two borders, there is a triangular area. And in this triangular area, there is another set of muscle that is known as the internal oblique muscle, because the fibers are running from the lateral side towards the medial side. That means towards the internal aspect of the body. As well as the muscle is present in a layer that is much more deep. Deep than what? Deep than the external oblique muscle. So that's why that layer is known as the internal oblique muscle. And I was from that time willing to show you on this side, the entire muscle that you see stretched out here is having their fiber running from the lateral to the medial. And this particular muscle is thus known as the internal oblique muscle. আমি এটাই বলছিলাম, কোনো কিছু কি রিপিটেশনস এর প্রয়োজন আছে? মানে রিপিটেশনস এর প্রয়োজন যদি থাকে, you can see the record a multiple number of times, as many times as you want. তুমি তাও বলো একবার, কোথাও কি রিপিট যদি করতে হয়? হ্যাঁ বলো। না, বলছে রিপিটিশনস এর দরকার নেই, বলছে কি আপনি ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে দেবেন, তাহলে ওটা ওখান থেকেও দেখা যাবে। ওকে, হ্যাঁ সেটা তো তোমরা যদি বলো আমি তো দিয়েই দেবো। আমি তো হ্যাঁ, তোমার of course দিয়ে দেবো। আপনি আমাদের রেকর্ডিং গুলো পোস্ট করেন না? অ্যাকচুয়ালি তোমরা তো তোমাদের কাছ থেকে পারমিশন পাইনি বলে করি না। দিয়ে দেবেন, তাহলে আমরা পরে দেখতে পারবো সবাই পেলে। যখন Exactly. মানে আমাদের ছুটি টুটি থাকে, তাহলে তখন দেখে দেখে পড়তে পারবো। এক্স্যাক্টলি সো। আর একটা ব্যাপার আই হ্যাভ নোটিসড ইজ যে একটা ইউটিউবে একটা ভিডিও চালানো আর মাইক্রোসফট টিমসে ঢুকে সেই রেকর্ডটা দেখা, এই দুটোর মধ্যে একটা স্পিডগত বোধহয় তফাৎ আছে। আমি যদিও শিওর নই, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে মাইক্রোসফট টিমস লগ ইন করার পরেই তো আমি রেকর্ডটা দেখতে পাবো, আর ইউটিউব থেকে দেখতে গেলে আমার কিছু লগ ইন টগিনের কোনো প্রয়োজন নেই, আমি ডাইরেক্টলি চ্যানেলটা থেকে চালাতে পারবো। তো সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে অনেক ঝামেলা স্যার এই রেকর্ডিংটা দেখার, মাঝে মাঝে তো খোলেই না। আচ্ছা, কিন্তু ইউটিউবে এরকম কোনো ঝামেলা নেই। ইউটিউবে যখন যেটা ইচ্ছে ক্লিক করবে আর খুলবে আর দেখবে। তো তোমরা যদি বলো আমি ইউটিউবে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার, পোস্ট করে দেবেন স্যার, ওটাই দেখবো স্যার, আপনি লিংক পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তাহলে আজকের রেকর্ডিং আজকেই পোস্ট করে, আগের দুটো তাহলে পোস্ট করে দিই। আগের দুটো অ্যাকচুয়ালি পোস্ট করা রয়েছে, কিন্তু এটা প্রাইভেটলি রাখা। ইয়েস স্যার, ইয়েস। আজকে ব্রেকের পরে যে ক্লাসটা হবে সেই সময়তে আমি আগের দুটো দিনের ভিডিওটা তাহলে লাইভ করে দেবো। তোমরা ক্লাসে এলে লিংক দিয়ে দেবো, বা হোয়াটসঅ্যাপ তো রইল লিংক দিয়ে দেওয়ার জন্য, লিংক দিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওয়েল, এখানে আবার একটু ফিরে এসে আবার এই এক্সটার্নাল অবলিক আর ইন্টারনাল অবলিকের ডিফারেন্সটা যেটা বলছিলাম, সেটা মানে নতুন করে বলার কিছু নেই, কারণ এই এরিয়াটা আমার মোটামুটি কমপ্লিট। এই যে লোয়ার ব্যাক এরিয়াটা মোটামুটি কমপ্লিট, এবং এই ডায়াগ্রাম থেকে লাস্ট যে দুটো মাসেলস ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে, সেই দুটো মাসেল পেলভিক বোনকে কভার আপ করে হয়। পেলভিক বোন মানে হচ্ছে এই যে পেলভিক বোনটাকে কভার আপ করে থাকে, সেই দুটো মাসেলস হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস আর গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। ঠিক আছে, এইবারে আমাকে যদি কোনো জায়গা স্পেসিফিক্যালি বাঁচতে হয়, সেটা ব্যাক সাইডে যদি হয়, এই জায়গাটাকে আর একটু এক্সপ্লোর করতে হবে, এক নম্বর কথা। সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে এই যে লেয়ারটা, যেটা আমি ট্রাপিজিয়াস সরাবার পরে এই যে মাসলটা দেখতে পাচ্ছি, এই মাসলটার নামটা কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস পার্টিকুলার মাসল যেটা আমি এখন আঁকছি? ট্রাপিজিয়াস না, ট্রাপিজিয়াস তো এইদিকে, ট্রাপিজিয়াস তো স্যার বুঝতে পারছি না। এই যে যেখানে আমি এখন কালো দাগ দিয়ে গোল করছি, ধরো
বা এই যে স্ট্রেচটা, এই স্ট্রেচটার নামটা কি? Splenius Capitis. না, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস এখানে না। স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস এই 4 নম্বরটার নাম, যেটা অনেক উপরের দিকে থাকবে। একটু যদি পুরো ফিগারটাকে যদি একবার দেখাই তাহলে হয়তো পজিশনটা ক্লিয়ার হবে যে কোথায় আছে মাসেলটা। এরিক্টার স্পাইনি, রাইট। এই এরিক্টার স্পাইনি যদি ভালো করে মাসেলটাকে দেখা যায়, দেখো এখানে টোটাল 3টে সেট অফ মাসেলস আছে, খেয়াল করেছো কি? Yes, sir. এইটা একটা সেট, এইটা আরেকটা সেট, এটা একটা সেট। তার মানে আমি বলতে পারি কি, there is one set that is lying very close to the midline, another set lying very distant apart from the midline. So I can call this as the third set. I can call this as the first set, and in between the first and the third there is another set, the second set. এবং এই যে তিনটা মাসেলস রয়েছে, এই তিনটে মাসেলস এর সেপারেট সেপারেট তিনটে নাম রয়েছে। সুতরাং হোয়াট এভার উই কলিং ইট অ্যাজ এরেক্টার স্পাইনি ইজ বেসিক্যালি the, what would I say, the combination of 3 different muscles. So what are those 3 different muscles? Lying exactly close to the midline of the body, that is number 1 in namta to niye naw, egulo ager din ke bolini. This is known as the Spinalis Thoracis. I'm writing out here Spinalis Thoracis. That is the part of the erector spine lying exactly in close to the vertebral column. Okay, and the next one, that is number 2 out here, this is known as the longissimus thoracis. Longissimus thoracis. Okay, and the number 3 out here, this is known as the iliocostalis thoracis. স্পেলিংটা একটু বলুন। এই তো আইএল কোনটা স্পেলিং? ইলিওকোস্টালিস থোরাসিস তো। আইএলআইও আইএলআই আমি লিখেছি বোর্ডে, আইএলআইও সিওএসটিএলআইএস, ইলিওকোস্টালিস থোরাসিস। ইলিওকোস্টালিস থোরাসিস, নাম্বার 2 হচ্ছে লঙ্গিসিমাস থোরাসিস, আর নাম্বার 1 হচ্ছে স্পাইনালিস থোরাসিস। তোমরা টোটাল মাস্কুলার সিস্টেমটা আমি দরকার হলে ইউটিউবে একটা প্লে লিস্ট বানিয়ে দেবো, নামটাই দিয়ে দেবো প্লে লিস্ট আর মাস্কুলার সিস্টেম বলে। তোমরা পরপর মাস্কুলার সিস্টেমস এর ভিডিওগুলো দেখতে থাকবে, মানে প্রত্যেকটা ভিডিও নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3 করে করেই ইউটিউবে আপলোড করছি আর কি। রেসপিরেটরি সিস্টেমটা তাই হচ্ছে। ভালো স্যার। আমি সেভাবেই করছি যাতে তোমাদের ফলো করতে সুবিধা হয় জিনিসটা। ওকে, তো 3টে পার্ট বোঝা গেল, ইলিওকোস্টালিস থোরাসিস, লঙ্গিসিমাস থোরাসিস, স্পাইনালিস থোরাসিস। এবং এই 3টে পার্ট টুগেদার ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইরেক্টার স্পাইন। যেটাকে আমি ইরেক্টার স্পাইনে বলছি, দ্যাট ইজ দ্য কালেকশন অফ অল দিস 3 মাসেলস। আচ্ছা, আর একটা জায়গায় আরেকটু ক্লিয়ারিফিকেশন করার আছে, সেটা হচ্ছে লাস্ট দিনকে কোয়েশ্চেনটা ক্লাসের এন্ডে কেউ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল যে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, আর এই বোর্ডটাকে আমাকে আবার ইরেজ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি, কারণ এই বোর্ডটা হেভি হয়ে গেছে। স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস আর স্প্লেনিয়াস সার্ভিসেস, এই দুটো জিনিস কি সেম? আমি এই বোর্ডটা ইরেজ করেই দেবো এক্ষুনি, শুধু একটা জায়গা যেটা প্রয়োজন এক্ষুনি সেটাকে একটু দেখিয়ে নিয়ে ইরেজটা করতে পারলে ভালো। সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, দিস পার্ট ইজ ওয়্যার ইউ আর সিইং দ্য স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। ওকে, আর এই পার্টটার নিচে থাকছে হচ্ছে স্প্লেনিয়াস সার্ভিসেস। এটা দেখো দুটো যে মাসেল, দুটো মাসেল নিয়ে কনফিউশন ছিল, একটা স্প্লেনিয়াস সার্ভিসেস যেটা এইভাবে নামছে, আর একটা স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। আমি যেহেতু সেদিনকে ক্লাসের শেষের দিন ছিল, আমি এটাকে আলাদা করে খুব একটা বলিনি। ইনফ্যাক্ট কেউ একদিন প্রশ্ন করেছিল, রেকর্ডিংটা থেকে জানা যাবে, কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আপাতত ভাবে আমি বলেছিলাম স্যার, হ্যাঁ আমি বলেছিলাম যে এই দুটো সেম। হ্যাঁ তোমার, আমি তার উত্তরে দিয়েছিলাম যে আপাতত জানো সেটা সেম বলে, কারণ সেই সময় টাইম ছিল না যে এখানে আরেকটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাবার মতো। তো আমি এই জায়গাটাকে আরেকটুখানি ডিপে এক্সপ্লোর করছি। সেখানে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, স্প্লেনিয়াস সার্ভিসেস আর স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, এই তিনটের যে ডিফারেন্সেসটাকে আমি একটু দেখাচ্ছি। তো তার জন্য আমি এই কারেন্ট বোর্ডটা ইউজ করছি না, কারণ বোর্ডটা খুব হেভি হয়ে গেছে, বোর্ডটাতে বারবার দেখা যাচ্ছে যে ডায়াগ্রাম আসছে যাচ্ছে,
বোর্ডটাকে আমি কমপ্লিটলি ইরেজ করে দিচ্ছি, ইরেজ করে দিলে পরে বোর্ডটা অনেক বেশি স্মুথলি রান করবে। ঠিক আছে, তোমাদের এইখান থেকে আমার মনে হয় না নতুন করে কিছু নেওয়ার আছে বলে। মাসেলসের ডায়াগ্রাম, দুটো ছবি, লস গুলো তো সব আগেই লিখে নিয়েছো, সুতরাং লস নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। তোমার রেকর্ডিং এর সমস্ত লস গুলো পেয়েও যাবে, রেকর্ডিং ইউটিউবে দিলে পরে দেখে নিতে পারবে। আমি আপাতত বোর্ডটা এবার আমি পুরো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, যাতে আমি ফ্রেশ ডায়াগ্রাম নিয়ে এসে এই জায়গাগুলোর ডিপার এক্সপ্লেনেশনটাতে যেতে পারি। ওকে ওকে স্যার। board is now all clear. একটা একটা করে ছবি আনছি, হ্যাঁ, তারপরে first diagram that will clarify the muscles of the neck area. আগে ডায়াগ্রামটার ওরিয়েন্টেশন, এটা আবার কি, this is the skull back side posterior view, and this is entirely the base of the skull. This is the base of skull. Okay, that means what, down from the skull is extended the, what is this, this entire extension is the vertebral column. Okay, so it thus means that this is the neck area and this is the thorax area, thorax area, chest বা back side of the chest or the thorax area. ঠিক আছে, now with this clarifications regarding the orientation being clear, now observe that in between this midline, this was the midline, and in this side there are three groups of muscles. Observe, this is Yes, 1, 2 and 3. You already know the names of this muscle. The third one, that is the most lateral one, what is that known as? That is Iliocostalis. correct, that is the iliocostalis. And what is the second one known as? Longissimus thoracis. Longissimus thoracis. And the first one is known as the Spinalis না কি একটা উচ্চারণ করতে spinalis. spinalis. Spinalis thoracis. So all these three taken together is the erector spine. ঠিক আছে, now this is in the thoracic side. If I now move to the neck side, what are the features that is to be present? First, you see the splenius cervicis present here as a band of a muscle. যেমন রবার ব্যান্ড হয়, একটু চওড়া রবার ব্যান্ড যেমন দেখতে হয় ওরকম চওড়া ব্যান্ডের মতন দেখতে, this is the splenius cervicis. ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? এবং স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস এর ডিপে এই যে বর্ডারটা তাদের হচ্ছে স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস এর বর্ডার, কিন্তু কোন বর্ডারটা, যেখানে আমি ডটেড লাইনটা আঁকলাম ব্ল্যাক কালার ডটস দিয়ে, সো দিস বর্ডার রিপ্রেজেন্টস দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস, and lying deeper to the splenius cervicis is this one. So what is the name of this muscle? This is the Splenius Capitis. Now is it clear the difference between Splenius cervicis and the Splenius Capitis? Yes sir, yes This sir. is Splenius Capitis. So this particular border out here that I am drawing with this magenta color, this particular border is the separation between the Splenius Capitis and the Splenius cervicis. So Splenius cervicis is a kind of narrow sheet ribbon kind of presentation. Okay, and
the spinalis capitis that will be present exactly at the top is a completely different muscle. Have a check on this. This triangle shaped muscle that is connecting only the base of the skull to the first two cervical vertebra, presenting on the both side is the semispinalis capitis. তাহলে এই যে spinalis নাম দিয়ে এখানে টোটাল 4টে মাসেলস পেলাম। Actually, very close to the pronunciation of the word spinalis, we have received here 4 names. Do not get confused. Let me repeat these names. The topmost and the shortest one is the semispinalis capitis. So this one is the semispinalis capitis. Done. Below the semispinalis capitis is a broad muscle that is known as Splenius Capitus. This is semispinalis, but this is Splenius. It might sound a bit similar though, but it's actually different. Okay. Following downwards the Splenius Capitus. So this entire stretch is of the Splenius Capitis. We will come to the end of the Splenius Capitis lying deep under the Splenius Cervicis. This is the Splenius Cervicis. And another muscle that also is having the word spinalis, that full name is Spinalis Thoracis, that is the part of the Erector Spine. Okay, so this, there could be few confusions. Erector Spine is this one, is this entire set, of which the spinalis is the one that is the most close. So this is the spinalis. Is the concept now clear? Have a check on the board and do say. Yes, sir, clear. Clear? So spinalis present along the midline. Okay. Semispinalis capitis present only on the top. Along the entire neck, what is present is the Splenius Capitis. And the Splenius Cervicis is present at the bottom of the neck side. I think it should now be very clear. Yes, sir. Yes, sir. স্যার Now see, স্যার আপনি একবার লেয়ার গুলো মিলিয়ে নেবেন, আমি বলছি কোনটা ভুল হয়েছে সেটা আপনি একটু বলবেন। okay. আমি আমার আরো লিখেছিলাম কিছু তো। বলার ছিল, একেবারে বলে স্যার আমি তারপর বুঝতে পারিনি স্যার, আপনি বলুন তারপরে আপনি আচ্ছা। মিলিয়ে দেবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটাস, এই সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটাসটা কে যদি আরেকটু ডিসেকশন করা যায় তাহলে এর এক্সট্রা মানে এন্টায়ার লেন্থটা আরেকটু জানা যাবে, ঠিক আছে? সেটা কিরকম, এবং তার সাথে সাথে আরো কিছু টার্ম উঠে আসবে, আমি সেটাকে একটু দেখাই। আমি অ্যালং উইথ দ্য লেভেলস আমি এবার ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। কিছুটা হ্যান্ড ড্রন, মানে for the sake of understanding. Now have a very close look in this diagram. That same semispinalis capitis is now drawn here, যেটাকে একটু আগে আমরা জাস্ট একটা ট্রায়াঙ্গেলের মতন দেখলাম। Why did we see that as the triangle? Because that was all covered by Splenius Capitis. Now see that this same muscle below the Splenius Capitis is extended downwards, even below down. And it is inserted, if you look into the insertion of these muscles, see it is inserted into the posterior surfaces of the ribs.
দেখা যাচ্ছে? Let me draw this entire. দেখো এখান দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। Why can't we see? Because erector spinae যে টেন্ডেন্স রয়েছে, সেই erector spinae টেন্ডেন্সটা লঙ্গিসিমাস সার্ভিসিস সেটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে। সেই লঙ্গিসিমাস সার্ভিসিস মানে যেটা এখানে লঙ্গিসিমাস থোরাসিস ছিল, সেটাই ওপরে গিয়ে যখন টেন্ডিনাস হয়েছে নাম নিয়ে নিয়েছে লঙ্গিসিমাস সার্ভিসিস। সেই লঙ্গিসিমাস সার্ভিসিসটা খানিকটা এই সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিসের লোয়ার এন্ডটাকে ঢেকে দিয়েছে। Did you not notice? Yes, sir. মানে the difference between these two diagrams is you cannot see any part of the bone because the superficial layers are still present. But in this diagram, on one side, the deception is so very deep that it has exposed the cervical vertebrae, the posterior side of the cervical vertebrae. Clear? Now, with that exposure, now the individual muscles is visible. But in order to understand the origins and insertions of this individual muscle, if we follow the diagram on this side, this is the, I would consider this as my right hand side and this is the left hand side. So if this be the right hand side, on the right hand side, since the width of the muscles are being shown, individual origin and insertions cannot be shown. So exactly for that reason, with the blue color on the left hand side, individual muscles are shown along with their origin and the insertions on the different skeletal parts. As for example, Iliocostalis thoracis, you just have heard the name of this. So Iliocostalis thoracis, it is shown on both the sides. But on this side, on the right side, the entire iliocostalis is shown, and the result of that showing is that you cannot find out the individual origin and the insertions. Now you can find out the bony attachments. Noticed how it is attached with the bones. I mean, this formed some tendinous slips. Tukro moton kore attachment ta hocche. So this is one piece, this is the other piece. This is how the attachment is going on. Noticed it? Yes, Hello. sir. Okay. And similarly for the spinalis thoracis also, you see that the attachments are given here, as well as the longissimus thoracis, the attachments are also. So all the three muscles that is forming the erector spinae, for all those three muscles, individual bony attachments is shown on the left side of the diagram. Now, since we can now see the bones, that means this is a very deep dissection, and on a very deep dissection, that same muscle, the semispinalis capitis muscle, is now found to be having a very long course. So the semispinalis capitis has not been marked here in the blue color. I am marking it for you just to show you that individual insertions. So whatever I'm drawing in this violet color, that is showing as the individual insertions of the muscles. So you must take a picture of this, or if it is difficult for you to take a screenshot, no need to take a screenshot, because if I upload it in the YouTube, so you would better, when you study this part, you would pause this video in this particular picture to follow the different courses and the origins of the insertions of all the muscles present along the vertebral column on the back side. Okay. Follow it, and if you are having any problem, then raise the problem, and accordingly I shall be glad to explain again to you. Clear? Is that understood? Yes, sir. Okay. Sir. Another muscle. Actually, that muscle. Let me first draw a diagram to show you the deepest layer. What I am trying to draw here is single individual vertebra. একটা vertebra, তার vertebra, তার নিচে আরেকটা vertebra. So here I am trying to show you a muscle that helps to rotate our spine, something like this. Rotate the spine onto the sides.
Now this rotation is permissible only by a muscle that is known as rotatoris. What is the name of this muscle? Rotatoris muscle. Now, how is it present? I'm trying to draw the muscle with a different color. Suppose this black color is having a rotator muscle. Individual vertebrae would be having attachment in the thoracic area with ribs, right? Ribs that are attached to this individual vertebrae. Yeah. Yes, sir. Now, the point of the attachment, partly, if this is the point of the attachment, so till this part are the two sidewise projections from the individual vertebrae. And these two sidewise projections are known as what? These are known as the transverse process. In fact, transverse process is a common feature for every vertebra. I have not shown you a single vertebra. Next time when I will visit the college, I will show you a model of a vertebra to show the transverse process. Okay, so the transverse process are attached to the ribs, and this is the point of attachment. The rotatory muscles are attached from the body of one rib to the transverse process of the another rib. So if I draw the transverse processes of the rib present below the one that I've shown before, so this represents against the transverse process. So the rib of a top, body of a top vertebra attaching to the transverse process of the vertebra present just below it. Again, similarly, if I take another one, another vertebra, similarly we will be having another. So these are present in around 11 sets, and this entire set is known as rotatories. Understood what is rotatories? এই ব্ল্যাক কালারের ওটা পুরোটাই মাসল তো, পুরোটাই মাসল, মানে এইভাবে যুক্ত থাকে। এইভাবে যুক্ত থাকে। আমি আর একটা ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছি। রোটেটরিস এর আবার টাইপ আছে, টাইপগুলো একটা ডায়াগ্রামে দেখা দেখে কনফিউজ হয়ে যেতাম বলে আগে একটা সেপারেটলি দেখালাম। So what is being shown here are the posterior view of individual ribs. একটা রিবকে আগে আঁকি, সরি আবার রিব বলছি, ভার্টিব্রা। তো এই কালারটা দিয়ে এটা এঁকেছিলাম। যেটা আঁকলাম that is one single vertebra. Okay, vertebra দুদিক দিয়ে যে প্রসেস গুলো, these processes are transverse process. দুদিকে দুটো রয়েছে, দুটোই হচ্ছে গিয়ে transverse process. ওকে, সেরকম নিচের ভার্টিব্রাটাতেও রয়েছে, আবার উপরের ভার্টিব্রাটাতেও রয়েছে। So on the top as well as on the bottom, whatever vertebra is shown, every vertebra is having the transverse process. Now, in this diagram, there are basically two types of rotatory muscle. One is the long type, so this is the long rotatory muscle. Another is the short type, so this is the short rotatory muscle. The common thing is that both these two types are having almost the same insertion, but the origin is in the body. Okay, so if I consider say one rib,
the rib that I've already drawn, from the lower aspect of that particular vertebra, the short muscles are originating, which is inserted to the transverse process of a vertebra present below. Clear? So this is known as rotatories, যেটাকে short বলছি, technical name would be brevis, rotatories brevis. Do you understand what is rotatories brevis? And accordingly, the long one to be termed as the rotatories longus. Understand the difference between rotatories brevis and the rotatories longus. Both these two taken together is simply to be termed as rotatories only. Did you understand? Yes, sir. And I would mention here of another last muscle. That last muscle is known as Multi-Fidus. And how is Multi-Fidus present? First, let me give you the diagram of the Multi-Fidus. It is the longest of the coaxial spinal muscle. আমার মনে হয় এবার মাসলস গুলোর নাম আগে এবার একটা জায়গায় লিস্ট করা উচিত নাকি? অনেকগুলো মাসলস হয়ে গেছে অলরেডি, এখনো আমরা বডির সামনের দিকের মাসলস দেখিনি, হাত পায়ের কোনো মাসলস দেখিনি। See, this is the the multi-fidus muscle. মাসলটা কি করে থাকে? This entire column is the vertebral column, nothing more new to explain. These are the transverse processes. See that even to the posterior of the rotatories muscle, there is this set of muscles are originating from one vertebrae. So as for example, that dotted mark, that violet colored dot, is the base of the transverse process of one vertebrae. From there to the transverse process of the vertebrae below, this is how the muscles are organized. Clear? And this entire set of muscle is known as multi-fidus. Understood? Multi-fidus. কোনো ডাউট আছে মাল্টিফিডাস নিয়ে? মাল্টিফিডাসের লোয়ার এন্ডটা কিভাবে স্ট্রেচ থাকে, how the lower end of the multifida remains stretched, that can also be demonstrated with another diagram, that is the same muscle in which you see the lower border is not shown here though, so that's why I am bringing here another figure that will help you to understand this lower border. See, the same muscle is now stretched. Notice this is that same vertebral column, multifidus shown on the one side, and at the lowermost part of the vertebral column, which is to be termed as the sacrum and coccyx is though there, but on the body of the sacrum, the multifidus are finally inserted. Clear? Multifidus. Doubts থাকলে you can raise your doubts. তাহলে সবথেকে বড় মাসেল মাল্টিফিডাস? যদি আমরা কোঅ্যাক্সিয়াল মাসলস যদি বলি, তার মধ্যে থেকে সবথেকে লম্বা হচ্ছে মাল্টিফিডাস। বাট কেন সেটা সবসময় বলা হয় না মাল্টিফিডাস? বিকজ এই মাল্টিফিডাল মাসলসটা তো ইটসেলফ একটা নাম বটে, বাট ইট ইজ অকারিং ইন টু পিসেস, রাইট? টুকরো টুকরো ভাবে আছে মাসলটা। Yes, yes.
হ্যাঁ, সেই জন্য এটাকে আমরা সব থেকে লম্বা মাসেলস বলি না, সব থেকে লম্বা মাসেলস আমাদের থাইতে থাকে। ওকে ঠিক আছে, আমি যখন থাই মাসেলসটা করাবো তখন একটা মাসেলস আছে, একটা স্ট্র্যাপ অফ মাসেল যেটা ক্রস করে ফ্রম দ্য ল্যাটারাল সাইড, ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইনের থেকে শুরু করে টিবিয়াতে অবধি ক্রস করে, সেই মাসেলসটা হচ্ছে সব থেকে লংগেস্ট। সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল মাসেল, বাট multifidus is occurring in multiple parts. So that's why the name, inside the name only, there is a word called multi. Multi means what? Many. ওকে স্যার। Okay, so since we cannot call multifidus as the longest because it itself is having multiple parts. মানে এরকম কিছু হয় না যে কটা মাসেলস আজকে সকাল থেকে বললাম, all throughout whatever the muscles that I've discussed, most of the muscles are occurring in multiple numbers. As for example, say the spinalis thoracis, okay, or the iliocostal thoracis, okay. These muscles as well as this multifidus, even the rotatories, যেটা একটু আগে দেখালাম, রোটেটরিসও দেখো ওটাকেও লংগেস্ট মাসল বলা যেতে পারে, কিন্তু ওটা তো অনেকগুলো টুকরো টুকরো করে থাকে এখানে, তাই না? সুতরাং ইউ ক্যানট কল দ্যাট অ্যাজ দ্য লংগেস্ট মাসল। সব কটা টুকরোই কিন্তু ছোট, তার মধ্যে আবার একটা বেশি ছোট একটা কম ছোট, যেটা কম ছোট সেটাকে বলা হচ্ছে লঙ্গিসিমাস রোটেটরিস, আর একটা হচ্ছে ব্রেভিস, ব্রেভিসটা হচ্ছে যেটা বেশি ছোট। আমি এই ডিসকাশনসটা এখানে এন্ড করতে চাইবো, যেহেতু পস্টেরিয়র সারফেসটা হচ্ছে আরেকটা ছোট্ট ডায়াগ্রাম দিয়ে, যেখানে দেখানো হবে যে স্কালের সাথে ভার্টিব্রাল কলামের যে আরো যে মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্টস গুলো সেটাকে দেখানো হবে। সো সেই এরিয়াটার নামটাই অ্যাকচুয়ালি বলা হয় সাবঅক্সিপিটাল এরিয়া। সেটাকে আমি একটু দেখিয়ে এই পার্টিকুলার ব্যাক সাইডটা I will draw an end to this back side. আমি এদিকে একটু তাড়াতাড়ি হয়তো করছি বিকজ আমাদের আরো অনেক সিস্টেমস আছে যেটাকে পড়তে হবে। তার আগে আমি একটা মাসেলের লিস্টিং করে দিচ্ছি, সেটা না হলে পরে তোমাদের অসুবিধা হবে, বুঝতে পারছি। First comes the orientation. কি দেখাচ্ছি? দেখাচ্ছি on the top is the skull. So this is the skull, scullar base. এবারে এই সাইডে, I mean on this left side, few known muscles can be seen. What are those known muscles? এখানে যে মাসলটা দেখা যাচ্ছে, the pick of this black color, এই যে মাসলটা, এটা কি মাসল বলতে পারে? মাসলটা এখানে কাটা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট অনেকগুলো মাসলস এখানে কাট মার্জিনস গুলো দেখা যাচ্ছে। এই একটা কাট মার্জিন, এই একটা মাসলের কাট মার্জিন, এই একটা মাসলের কাট মার্জিন। কিন্তু একটু অ্যাজাম করে বলতে পারবে আগের যা লেসন্স গুলো পড়ানো হয়েছে এই মাসলস গুলোর নাম তোমরা জানো? কি মাসলস এটা? নাম্বার 1, ইফ আই গেস, ঘাড়ের এখানে কি মাসল থাকছে? কারেক্ট, দিস ইজ দ্য ট্রাপিজিয়াস। ওকে, এবার ট্রাপিজিয়াসটাকে যদি আমি সরাই, এইখানে যদি সরাই, তাহলে কি মাসল দেখা যাবে? নাম্বার 2, এটা কি হবে? সুপ্রাস্পাইনেটাস না, সুপ্রাস্পাইনেটাস তো তোমার স্ক্যাপুলার উপরে থাকবে। আমি তো ঘাড়ের দিকটা বলছি। স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, কারেক্ট, এটা হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। নাম্বার 2 হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। ঠিক আছে, আচ্ছা, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস হলো। এবার স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসের এইটা হচ্ছে কাট মার্জিন, যেখানে আমি কালো দাগটা দিলাম। এবার স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস কাটবার পরেতে আমি পরের যে মাসলটা দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য নেক্সট লেয়ার, সেটা কি মাসল? মানে এইটা কি মাসল? নাম্বার 3, এটা কি মাসল? এটা সেমিস্প্লাইনালিস ক্যাপিটিস।
সার্ভিস সিস্টেমের নিচের দিকে। এটা হচ্ছে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস। ক্যাপিটিস ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে কটা ডিসেকশনস হয়ে গেল, এই কটা ডিসেকশনস এর পরে আচ্ছা এইটার নামটা একটু কে বলতে পারবে? এটা অ্যাকচুয়ালি টোটাল ভার্টিব্রাল কলাম জুড়ে থাকে, জুড়ে থেকে ওপরে একটা পার্ট হতে এসছে। The fourth one, এটা একটু হয়তো ডিফিকাল্ট আছে। এটা হচ্ছে লঙ্গিসিমাস ক্যাপিটিস। মনে করে দেখো লঙ্গিসিমাস থোরাসিস ছিল, লঙ্গিসিমাস থোরাসিস, সেখান থেকে লঙ্গিসিমাস সার্ভিসিস, সেখান থেকে লঙ্গিসিমাস ক্যাপিটিস। বুঝা যাচ্ছে? Cervicis or capitis. What is the meaning of this word capitis? Capitis means the back of the skull. That is known as capitis. So anything attached to the back of the skull can be termed as capitis. And cervicis means the neck area. That is the difference. Cervicis or capitis is the meaning. Clear? Hello. স্যার ক্যাপিটিসটা কি বললেন? Capitis হচ্ছে back of the skull. আমি এখানে লিখছি। ওকে ওকে। Capitis means capitis হচ্ছে back of skull. আর একটা যে কথা বলছিলাম সেটা সার্ভিসেস, CRVICIS, that means neck. Neck. ঠিক আছে? হ্যালো। ইয়েস স্যার। তো এই ডিসেকশনস গুলো যেগুলো আমাদের জানা ছিল, আই মিন ট্রাপিজিয়াম, তারপরে স্প্যানিস ক্যাপিটিস, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, এই ডিসেকশনস গুলো যখন হলো, মানে এই কাট এন্ডস গুলো যখন এলো, তখন খেয়াল করে দেখো এখান থেকে দুটো মাসেল দেখা যাচ্ছে না, এটা একটা, সেটা প্রমিনেন্টলি এখানে দেখা যাচ্ছে। এগুলো সব ছোট ছোট মাসেলস, যদি দেখাতে যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। নাও এই যে মাসেলস গুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে, এই মাসেলস গুলোর নামগুলো একটু বলে দিই। যেমন এটাকে আমি নাম্বার 1 দিচ্ছি। এটার নামটা হচ্ছে অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফেরিয়র। কি নাম? অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফেরিয়র। ঠিক আছে। তারপরে যেটা আর একটা টিক দিয়েছি, নাম্বার 2। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ হ্যালো। একটুখানি জুম করুন না। আর একটু জুম করবো তো, মানে এই দিকটাই যেখানে লিখছি। হ্যাঁ একটু জুম করুন, মানে ছোট করুন। ও আচ্ছা, ছোট করুন। হ্যাঁ, মানে যাতে ফুল পিকচারটা দেখতে পাই। ফুল পিকচারটা দেখার জন্য এইটা। হ্যাঁ ঠিক ফুল আছে। পিকচার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। নামটা লেখা আছে। এই নামগুলো যদিও মাসেলস এর নাম, এখানে ছোট মাসেলস গুলো দো আর স্মল, বাট দ্য নেম উড বি আ বিট লং। Can I name these two? I mean the number 2, number 3. Can I name these two? Have you written the number 1 muscle out here? Obliquus capitis inferior. Written that? Yes sir. So if there is an inferior muscle, obliquus capitis, there should obviously be another muscle which is to be termed as the superior. That means the obliquus capitis superior. So this is the obliquus capitis superior. So I will write it here as the number 4. এখানে আমি লেখার জায়গা পাচ্ছি না। আচ্ছা দেখছি, এই সাইডে লিখে দিচ্ছি, obliquus capitis superior. এটা হচ্ছে নাম্বার 4 এখানে। তো এটা নাম্বার 4 এ হবে সুপেরিয়রটা?
এক্স্যাক্টলি এইটা অন্য কালি দিয়ে আঁকি, এইটা, এই যেটা দেখাচ্ছে এইটা নাম্বার 4। আচ্ছা ওই জায়গাটাতে কি ফোকাস করে দেখাবো? হ্যাঁ স্যার ভালো হয়, ফোকাস করুন। এই যে এইটা হ্যাঁ স্যার এইটা বুঝতে নাম্বার পেরেছি। 4। তো এইটা হচ্ছে অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপেরিয়র, আর এই যেটা এটাকে ফোকাস করছি, এইটা হচ্ছে অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফেরিয়র। স্যার ইনফেরিয়র আর সুপেরিয়র টা একটু বলবেন, মানে কোন ক্ষেত্রে বলে? ওপরেরটা হলো সুপেরিয়র, নিচেরটা হলো ইনফেরিয়র। এটা যেহেতু আচ্ছা। ওপরে রয়েছে, এদিকে তো হুম স্কালেট হুম হুম সাইড, হুম হুম সেই জন্য ওপরেরটা সুপেরিয়র, এটা হচ্ছে ইনফেরিয়র। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, 2 and 3 এরটা এবার বলি। 2 এরটা হচ্ছে রেকটাস ক্যাপিটিস, বাট রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর, আরো দুটো টার্ম আছে। তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? একটা আছে রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মাইনর, আর একটা আছে রেকটাস ক্যাপিটিস যেটা অ্যান্টেরিয়র। অ্যান্টেরিয়রটা তো এখান থেকে দেখানো যাবে না, সুতরাং when we will turn to an anterior view তখন আমরা দেখাবো। আপাতত এইটার নামটা বলছি, 2 এরটার নামটা বলছি, রেকটাস ক্যাপিটিস posterior, এটা হচ্ছে মেজর। ঠিক আছে? সো নাম্বার 2 এরটা, আর নাম্বার 3 এর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেকটাস ক্যাপিটিস তো বটেই, রেকটাস ক্যাপিটিস posterior তো বটে, but this is minor. Rectus capitis posterior minor. So one is rectus capitis posterior major and another is rectus capitis posterior minor. এই মাসলটার নাম কেউ গেস করতে পারো? কোনটা স্যার? এই যে যেখানে আমি এখন এই ডাবল হেডেড অ্যারোটা দিলাম, তোমরা জানো নামটা? এটার কাজ হচ্ছে স্ক্যাপুলাকে তোলা। স্প্লেনিয়ার না সুপ্রাস্পাইনেটাস। আবার বারবার সুপ্রাস্পাইনাটাস কেন বলছি? সুপ্রাস্পাইনাটাস তো স্ক্যাপুলার স্ক্যাপুলাকে তো উপরে থাকে। হ্যাঁ স্ক্যাপুলাটাকে এলিভেট করবে কোন মাসেল? যখন আমরা শোল্ডার স্ট্রোকিং করি, কাঁধকে যখন তুলি, লিভেটার। এক্স্যাক্টলি এটাই হচ্ছে লিভেটাস স্ক্যাপুলার অরিজিন। দেখো অরিজিনস গুলো প্রত্যেক কটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, আই মিন উপরের 5টা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেসের থেকে অরিজিনটা হচ্ছে। ঠিক আছে? আর মানে দিস ইজ দ্য হাই টাইম যে এবারে মাসেলস এর একটা নেম লিস্ট করে নেওয়াটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কাট মার্জিনস গুলো কিসের কিসের নাম এগুলো? এখানে দেখো মাসেলস যে কাটা পড়েছে, কোথায়? এই যে এইটা এই সাইডে কাটাগুলো এই সাইডই দেখাচ্ছে, নিচের গুলো তো হয়ে গেছে, উপরের গুলো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা আমি নাম্বারিং করি, হ্যাঁ, বা আমি ওখানটা ফোকাস করি, এই জায়গাটা। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বুঝেছি। এখানে এখানে একটা কাটা মার্জিন, এইটা একটা মার্জিন, এটা আর একটা মার্জিন। এই দুটো মাসেলস কি কি? এই দুটো নামটা জানো তোমরা? স্কালের সঙ্গে লেগে থাকে, সুতরাং নামের মধ্যে ক্যাপিটিস কথাটা তো থাকবেই। দুটোই দেখো স্কালের সঙ্গে লেগে রয়েছে, সুতরাং দুটোর মধ্যেই ক্যাপিটিস কথাটা থাকবে। নামটা বলে নেই, আমি বলি
দুটোই ক্যাপিটিস কি কি ছিল, একটা সেমি স্প্লাইনালিস ক্যাপিটিস আর একটা স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। তো এইটা হচ্ছে সেমি স্পাইনালিস ক্যাপিটিস। আর এটা কি, এটা হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। কোনটা? এটা। ক্লিয়ার? এটা কিন্তু এখানে কাট এন্ডসটা দেখাচ্ছে, এই মাসলটা কিন্তু আরো নিচে অব্দি নামবে। স্যার বলছি হ্যাঁ। ডান দিকে যা আছে বাঁদিকেও তাই আছে তো, মানে একই তো? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল বডি মানে ডান দিকে যেটা থাকবে বাঁ দিকেও সেটা থাকবে, বাট দেখানো হয়েছে বেশি ডিপলি এই এই সাইডটা, মানে যেটাকে আমি রাইট সাইড বলছি, এই রাইট সাইডটাতে বেশি ডিপলি দেখানো হয়েছে। আর সুপারফিশিয়াল যে মাসেলস গুলো লেফট সাইডে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই সব মাসেলস গুলোই কাট করে দেখানো হয়েছে, যাতে করে রাইট সাইডে সেইগুলোকে সরিয়ে দিয়ে, সুপারফিশিয়ালস থেকে সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ডিপটা দেখানো হচ্ছে, সো দ্যাট মাসেলের যে কোর্স, এই কোর্সটা ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করা যায়। That means from the origin to the insertion, this entire extent can easily be identified. Exactly for that reason, in the right side, the dissection has been made deeper and the superficial layers are all removed. এখন এই রিমুভালটা কি করে হবে, কোন স্টেজের থ্রু দিয়ে হবে? For that purpose, the left-sided diagram is present, which is showing the cut margins of the superficial muscles, the trapezius or the splenius capitis or the semispinalis capitis. মানে কিছুই না, ধরো এইখানে আমি যদি মাসেলসটাকে কমপ্লিটলি যদি দেখাতে চাই, আমি এই 3 নম্বর মাসেলটার নাম কি বলেছি? 3 নম্বরটা তো সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস। ইয়েস স্যার। তো 3 নম্বরটা যদি সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস হয়, মাসেলটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে থাকে, এইভাবে যদি জুড়ে দিই, ঠিক আছে, এই তাহলে যে শেডেড লাইনসটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিসের জন্য দিচ্ছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার 2 নম্বর একটা মাসেলস ছিল, 2 নম্বর মাসেলটার নাম কি ছিল? স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। তাহলে আমি সেটাকে আরেকটা অন্য কালি দিয়ে জুড়ে দেখাচ্ছি। এইটা আমার কাট মার্জিন স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসের, এটার সঙ্গে আমি এটাকে জুড়লাম, বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। এটা আমি যে ব্ল্যাক কালার যে লাইনস গুলো, এটাকে দেখানো হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। কিন্তু আমি কাট করে একটা উইন্ডো তৈরি করেছি। ইনফ্যাক্ট এটা করা হয়, এটা ফর ডিসেকশনের পারপাসেও করা হয়, এটা অনেক সময় সার্জারি পারপাসেও করা হয়। কারণ কি, সার্জারির যখন ডেসক্রিপশনস গুলো থাকে, কোন কোন মাসেলস গুলোকে পেনিট্রেট করে কোনো একটা এরিয়াতে আই ক্যান অ্যাক্সেস অফ দ্যাট এরিয়া, সেটার জন্য আমাকে ডেসক্রিপশনসে এই মাসেলসের কত আই মিন ইভেন সেন্টিমিটার অ্যান্ড ইঞ্চেস এর প্রিসিশন দেওয়া থাকে, যে কতটা করে কাটতে হবে, তাহলে পরে একটা ডিপার উইন্ডো এক্সপোজড হবে, কতটা এরিয়া জুড়ে এক্সপোজারটা হবে, সেটার জন্য সার্জারিতে এই মেনশনটা থাকে। তো আমি সেইখানে এখানে একটা উইন্ডো ক্রিয়েট করেছি, উইন্ডো ক্রিয়েশনের প্রসেসটা দেখিয়েছি লেফট সাইডে, and right side, once the window is now created, the muscles that is getting exposed, those muscles is now discussed on the right side. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। পুরো ডায়াগ্রামটাকে একবার দেখাচ্ছি, মাল্টিফিডাস যাবতীয় যত কিছু। আগের যে দুটো ডায়াগ্রাম ছিল সেটা কি এক জায়গায় আনবো, তারপরে কি মাসেলস এর লিস্টিংটা বুঝতে বেশি সুবিধা হবে? মানে আগের যে বোর্ডটা মুছে দিয়েছি, from that board whatever the diagram that was all there, would I bring those diagrams even? In fact, in this board there are few more diagrams. So these are the 5 diagrams that I have used today. আরো দুটো diagrams আগের বোর্ডে আছে, that I have deleted.
এটা আনার পরে কি মাসেলস এর লিস্টিং শুরু করি, কারণ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক টু ডু, টু লিস্ট অফ দ্য মাসেলস নাও, কারণ so many muscles we have already come to know the name of only on the back side. Okay, now there are other muscles that we need to start discussion of the arm as well as of the leg, of the front area, of the front side of our skull. Okay, so there are many areas that is still left to be discussed. Do we need to bring those diagrams back? Hello, please do respond. None of your No, videos sir. are on. হয়ে যাবে, Okay, diagrams I are- think. Acha. So can we start the listing of all the different muscles now? স্যার মানে কিভাবে লিখবো, মানে লেয়ার অনুযায়ী না 1 2 লেয়ার 3? গুলোকে আমি বলছি, লেয়ার গুলোকে তোমরা আগে দুটো কলম করো লিস্টে, ঠিক আছে? ইনফ্যাক্ট তিনটে কলম করো, তিনটে কলমের মধ্যে একটা কলমে তো মাসেলস এর নাম অবভিয়াসলি, তারপরের কলমে করো এরিয়াটার নাম, অর্থাৎ কোন দিকটা থাকে, আপার ব্যাক না লোয়ার ব্যাক নাকি ইন দ্য নেক এরিয়া, ল্যাটারালি থাকে না মিডিয়ালি থাকে, সেটা করো। তারপরে তাতে করো হচ্ছে লেয়ার, এরকম ভাবে তিনটে কলমস করো, ঠিক আছে? স্যার একবার বলুন। আমি First- আমি লিখছি বোর্ড, আমি Okay. লিখছি বোর্ডে। নেম List of muscles so far described. ইনফ্যাক্ট আরো তিনটে কলম পরে করতে হয়, সেটা আমি পরে একটা দরকার হলে পিডিএফ এর মতন কিছু বানিয়ে দিয়ে দেবো। আপাতত যতটুকু বুঝলাম তার উপর বেস করে ফার্স্ট হচ্ছে নেম অফ মাসেলস, তারপরে হচ্ছে রাফ লোকেশনস, প্রিসাইজলি বলছি না, কিন্তু কোন জায়গাটা বডির থাকে তার একটা রাফ লোকেশনস বলছি। প্রিসাইজ বলতে গেলে আমাকে অরিজিন অ্যান্ড ইনসারশন অ্যান্ড কোর্স তিনটে কি বলতে হবে সেটা একদম ইন ডিটেল, সেটা পড়াতে আসছি। আগে কোন অঞ্চলটা থাকে সেই জায়গাটা দেখে নিই, তারপরে লেয়ার্স। লেয়ার্সটা কলমটা আমি সব থেকে শেষে অ্যাড করব, আগে আমি মাসেলস এর নামগুলোকে করে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যালো, ওকে স্যার। so let's begin with first আমি বলছি ব্যাক সাইড লোকেশনস, ব্যাক সাইডে ব্যাক সাইড মিডল পার্ট, আমি এটাকে তিনটে পার্টে ভাগ করছি। মিডল পার্ট, তো মিডল পার্টে সব থেকে ওপরে যে মাসেলসটা আমি দেখতে পাই সেটার নাম আমি এখানে লিখছি ট্রাপেজিয়াস। এটা লেয়ার ওয়ানই হবে অ্যাকচুয়ালি, মানে মোস্ট সুপারফিশিয়াল লেয়ার। লেয়ার ওয়ান পুরো আপাতত লিখে রাখছি টু ইন্ডিকেট দ্যাট দ্য লেয়ার ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট সুপারফিশিয়াল লেয়ার। That is trapezius. Now on the removal of the trapezius, what we will now get to see, in fact backside মিডল অ্যান্ড আপার করতে পারি এটা, কারণ ট্রাপেজিয়াস তো পুরো উপরের অংশটা জুড়েও থাকে, তাই তো? ছবি দেখবে, ভিডিও দেখবে, সবই রয়েছে করা, মিডল অ্যান্ড আপার পার্ট জুড়ে থাকে। আচ্ছা, এই ব্যাক সাইডে লেয়ার ওয়ান এতেই, বা এটাকে আমি লেয়ার টুই বলতে পারবো, কারণ পার্ট অফ দ্য ট্রাপেজিয়াস ইজ কাভারিং আপ দ্য, লেখাটা কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে? আমি ইন্টার একটু ব্রড ঠিক করবো। Yeah, now it's clearer. So latissimus dorsi, backside obviously, backside, but lower part.
এটাকে আমি বলতে পারি, you can say this as of being present below the trapezium. That means we can consider this to be as layer 2. এটাকে আমরা একটু rearrange করব পরবর্তী সময় if necessary, these layers. Okay, now after removal of the latissimus dorsi and the trapezius, what now gets exposed is a series of muscles, and of that series of muscle closer to the midline. সুতরাং আমি এবার লিখছি হচ্ছে কি along the midline. Along the midline. Along the midline কথাটা পরে লিখছি কারণ latissimus dorsi আর এটা খোলবার পরে তো যেটা আমার অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় লোয়ার সাইডে, ব্যাক লোয়ার সাইডটাই লিখি, সেটা হচ্ছে serratus posterior inferior, right? Serratus posterior. বারবার বলছি, whenever you study, make sure you take the diagram while you sit for study. Okay, keep your diagram ready when you are studying. Serratus posterior inferior. Okay, so back side lower. Now back side, this can be termed to be found in the layer 3, and in that same layer on the back side upper বা middle বলি, middle would be the better term. সেখানে কি পাওয়া যাচ্ছে? We are having in fact 3 muscles. One is known as the Rhomboideus Major. And that is known as Rhomboideus Minor. Okay. Three না, দুটোই আপাতত থাক, বিকজ ল্যাটারাল সাইডে গিয়ে আমরা এটাকে দেখতে পাই, লিভেটাস ক্যাপুলাটাকেও দেখতে পাই, বাট এক্স্যাক্টলি টু দ্য lateral of the rhomboid major is the splenius cervicis muscle. ঠিক আছে, লিস্টিং ইজ কমপ্লিট। ব্যাক সাইড এই দুটোই থাকছে, মিডল পার্টে থাকে তো, মিডল পার্টে থাকে, মিডল পার্টে থাকছে, আর লেয়ার 3 তেই থাকে, লেয়ার 3 তেই থাকে ধরে, সেরাটাস পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র যে লেয়ারে, সেই লেয়ারেই থাকে হচ্ছে এইটা, লেয়ার 3। ঠিক আছে, পরবর্তী নেমে আসছি আফটার রহম্বয়েড মেজর এন্ড রহম্বয়েড মাইনর। ইনফ্যাক্ট লেয়ার 3 তে না আমি আরো কিছু মাসলস বলতেই পারি লেয়ার 3 দিয়ে, সেটা আরো ল্যাটারালি থাকে, প্রেজেন্ট মোর ল্যাটারালি ওভার দ্য, এখানে লিখি লোকেশনটা, প্রেজেন্ট ওভার দ্য ব্যাক অফ স্ক্যাপুলা, ব্যাক অফ স্ক্যাপুলা। কি কি থাকে এরপর বেশ কিছু মাসলসকে এখানে আইডেন্টিফাই করা যায়, সেটা কি, সেটা উপর থেকে নিচে যদি প্রথমে লিখি, প্রথমটা হচ্ছে যেটা তোমরা বারবার নামটা বলছিলে, সুপ্রাস্পাইনেটাস। সুপ্রাস্পাইনেটাসের পরে অবভিয়াসলি নিচেই ঠিক থাকবে হচ্ছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সুপ্রাস্পাইনেটাস একটু বলুন। দুজনে একসাথে কথা বললে কারোটাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি বলছি কি 5 এর পরে 6 আর 7 হবে। হ্যাঁ 6 আর 7, সেটা হচ্ছে সুপ্রা। স্যার আর যদি কি বলবো, স্পেলিংটা একটু বলুন। SUPRA supra spinatus, SPINATOUS, সুপ্রাস্পাইনেটাস। তার নিচে থাকছে হচ্ছে ইনফ্রাস্পাইনেটাস, দুটোর মধ্যে সেপারেশনটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে, স্পাইন অফ দ্য স্ক্যাপুলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে, সুতরাং এটাকে আমি লেয়ার 3, এটাকেও আমি লেয়ার 3 বলতে পারি। এবারে ইনফ্রাস্পাইনেটাসের জাস্ট নিচে মানে 8 নম্বরে, what I can write is the teres major and the teres minor.
স্যার স্যার ওই হ্যাঁ। 5 এর পাশে লোকেশন ওখানে কি লেখা? লোকেশনটা তো রাফ লোকেশনটা তো প্রেজেন্ট হ্যাঁ ওভার স্যার দ্য ওখানে ব্যাক কি? অফ স্ক্যাপুলা, প্রেজেন্ট ওভার স্যার দ্য ব্যাক অফ স্ক্যাপুলা। আমি দরকার হলে না এইটা লেখার সাথে সাথে এর ডায়াগ্রামটাকে পাশে পাশে দিচ্ছি, যাতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কোনো রকমের কোনো deficiency না থাকে। Okay, so teres major and the teres minor sharing the same layer, এখানে আমি বলছি লেয়ার নাম্বার 3। তার মানে এইখানে যে অর্ডারটা হলো টপ টু বটম অর্ডারটা হলো, হ্যাঁ। সো সুপ্রাস্পাইনাটাস উপরে থাকে, টেরিস মেজরটা সব থেকে নিচে থাকছে এই চারটের মধ্যে। টেরিস মেজারটাও লেয়ার 3 তে আছে তো? একদম একদম লেয়ারটা সেম, উপরের দিকে থাকছে মাইনর, নিচের দিকে থাকছে মেজর। এখানে এটা আর স্যার রাফ লোকেশন প্রেজেন্ট ওভার দ্য ব্যাক অফ স্ক্যাপুলাতেই তো? ব্যাক অফ দ্য স্ক্যাপুলা, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। Okay. Yes, After sir. the teres major and the teres minor, these layer can now be presumed to be almost complete, বা এই লেয়ারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কিরম হয় না যে ইন্টারউইভিং থাকে। ইন্টারউইভ মানেটা কি বলতে চাইছি, ধরো দুটো এরকম মাসেলস রয়েছে, একটা মাসেলসকে ধরো এখন তুমি এরকম দেখছো তো, তারপরে মাসেলটা কি হলো, এই সামনের যে মাসেলটা এটা পেছনের দিকে বেন্ড করে গেল, বেন্ড করে গিয়ে আর একটা লেয়ারকে অকুপাই করে নিল। এরকম কিছু কিছু সিচুয়েশনস হয়, যেমন এইখানে হয়েছে হচ্ছে ঠিক যে যেটু স্ক্যাপুলা বলছি, স্ক্যাপুলার ঠিক উপরে হয়েছে হচ্ছে লিবেটাস স্ক্যাপুলা আর স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসের মধ্যে এরকম রয়েছে। তো যাই হোক, লেয়ার 3 যদি এটাকে বলি, তাহলে আমরা নাম্বার 10 দিয়ে লিখি এখানে লেবেটাস স্ক্যাপুলা। লেবেটাস স্ক্যাপুলাটা কেও ধরা যেতে পারে লেয়ার 3, লেয়ার 3 থাক লেবেটাস স্ক্যাপুলাতে, লেয়ার 3 কমপ্লিট আর কি। হ্যাঁ, লেয়ার 3 তে অ্যাকচুয়ালি আর আমার কিছু দেখা, লোকেশনটা লেবেটাস স্ক্যাপুলা তো এটার ব্যাক অফ স্ক্যাপুলা ঠিক হবে না, এটা মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাপুলা করি, স্ক্যাপুলার মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল, মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ স্ক্যাপুলা। সেটা কোনটা হলো, লিবেটাস স্ক্যাপুলাটা কিন্তু শুধু, বাকিগুলো নয়। ওকে স্যার। ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট টেরিস মেজর হচ্ছে যে ইনফেরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা, ইনফেরিয়র থেকে ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল অফ দি এক্সটেনশনটা থেকে। হ্যাঁ, আমি পাশে ডায়াগ্রামটা দিয়েও দিচ্ছি আরেকবার, তাতে আমার যখন তুমি রিপ্লে করবে ভিডিওটা তখন সুবিধা হবে ফলো করতে, ডায়াগ্রাম ছাড়া ফলো করতে পারবে না। আচ্ছা, এবারে এই যে লেয়ার্স গুলো যদি সরিয়ে ফেরি অ্যালং দ্য মিড লাইন, what we will now get to see, স্যার লেভারেটর জি। স্ক্যাপুলার লোকেশনটা কোথায়? levator scapular লোকেশন হচ্ছে মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা, সুপিরিয়র মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা, হয় মিডিয়াল অফ অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা লিখতে পারো বা সুপিরিয়র মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা লিখতে পারো। ইনফ্যাক্ট ইনফেরিয়রে একটাই অ্যাঙ্গেল, আর সুপিরিয়রে তো একটা মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল একটা ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল। সুতরাং এখানে একটা সুপিরিয়র কথাটা দিয়ে দেওয়া যাক। ক্লিয়ার লিবেটাস স্ক্যাপুলার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, number 11 what I'm going to write is, since I have written all these things, one is erector spine, that actually is a composite of 3 muscles, just so you have come to know: iliocostalis thoracis, spinalis thoracis. Okay, so erector spine, and there is another muscle that you can call as serratus anterior.
সেরাটাস, আমি এই মাসেলটার কথা এখনো অবধি কখনো বলিনি, কিন্তু সেরাটাস অ্যান্টেরিয়রের একটা পার্ট ক্যান বি সিন ফ্রম দ্য ব্যাক। ঠিক আছে, এই মাসেলটা একটু স্টার মার্ক দিয়ে রাখছি বিকজ দ্যাট উইল বি ডিসকাসড লেটার অন। Serratus anterior, okay. After that, what we can have is এইখানে এই অবধি serratus anterior হয়ে গেল এই লেয়ারটা। Serratus anterior location you can write it below scapula on the side of body. সেটা হচ্ছে rough location, serratus anterior. That's your erector. On the side of the body below scapula. And erector to erector spine. Erector spine মানে সেই তিনটে মাসলস এর যে কমপ্লেক্স। আচ্ছা মানে লোকেশনটা erector spine locations, ও এটা তো মানে along the vertebral column, আমি আচ্ছা vertebral column পুরো কথাটা লিখি, along the vertebral column, যে শীট মানে মেরুদণ্ড বা whatever you call it in Bengali, along that line, সেটা হচ্ছে erector spine। ইনফ্যাক্ট কি জানো, যে লেয়ারে ধরো ট্রাপিজিয়াস লিখেছি সেই লেয়ারে আমি যদি আরো ল্যাটারালি আসি, সেই লেয়ারে কিন্তু আরো মাসেলস নাম লিখতে হয়। সেটা হচ্ছে ধরো ডেল্টয়েড মাসেলস, মানে ট্রাপিজিয়াস যে লেয়ারে লিখেছি, প্রথমেই লিখেছিলাম হচ্ছে ট্রাপিজিয়াস প্রথমে। সো ইন দ্যাট লেয়ার 1 মোর ল্যাটারালি আমাকে কিন্তু এখানে আর একটা নাম লিখতে হয়, সেটা হচ্ছে ডেল্টয়েড। এটা আমি এখনো অবধি বলিনি বিকজ ডেল্টয়েড মাসেল ইজ ক্লাসিক্যালি স্টাডিড আন্ডার the abductor muscle, okay, abductor muscle of the arm, the হাত তোলার যে মাসলটা, এই যে আমি হাতটা তুলছি, এই হাত তোলার মাসলস হিসেবে ডেল্টয়েড। হাত তুলে দেখতে পারো এখানে একটা মুভমেন্ট ফিল করবে, মাসলস এর কন্ট্রাক্টাইল মুভমেন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি ডায়াগ্রামটা এর পাশে দিয়ে দিই, তাহলে এবার লেয়ার্স গুলোকে রিলেট করতে শুরু হবে। এখানে ডায়াগ্রামটা দিয়ে দিই নাকি? হ্যাঁ স্যার। The serratus anterior layer 3 এর মধ্যেই তো? হ্যাঁ, এই দেখো এখানে না পরিষ্কার একদম লেভেল টেবিল করে সুন্দর করে গুছিয়ে ডায়াগ্রামটা দিলাম। হ্যাঁ দেখো একদম সুপারফিশিয়ালি কি দেখা যাচ্ছে, ট্রাপিজিয়াস, ট্রাপিজিয়াস সরাবার পরে বা ট্রাপিজিয়াসের লেয়ারে আমি বলতে পারি ল্যাটিসিমাস ডরসি, এই দুটোকে যখন রিমুভ করা হলো, সো এটা কি, এটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। তাহলে লেফট সাইডে সুপারফিশিয়াল লেয়ার্স গুলো দেখানো হচ্ছে, রাইট সাইডে ডিপার লেয়ার্স। ডিপার লেয়ার্স এর মধ্যে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, সেম লেয়ারে অ্যাজ ইফ সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়র ইনফেরিয়র, serratus posterior inferior on the same layer as the layer of the rhomboideus major and rhomboideus minor. Noticed? Eta, konta. These two ticked areas are almost present in the same layers, right? But these are present medially. Hello. Yes, Are you sir. following? Yes, Okay. sir. And to the lateral side, what you see, the muscles present on the scapular area. So the scapular area is divided by this spine. So this is the spine. On the top of the spine is supraspinatus. On the bottom of the spine, this entire stretch is the infraspinatus. And below the infraspinatus is the teres major and the teres muscle. So all are in the same layer. Below the scapula even, there is this one, the serratus anterior. This one is the serratus anterior. Okay. Now, after you remove this layer, that means once the rhomboideus major and minor and the serratus
posterior inferior is removed. Now the muscles that is lying along the vertebra, that is the erector spine muscles, will get exposed. So that is in a different new layer. Now, why have I said that deltoid is occupying almost the same layer as that of the trapezium? If this is the trapezium, see, the trapezium is ending here on the top surface of the spine of the scapula. On the bottom surface of the spine of the scapula, we are having the deltoid muscle. So trapezium and the deltoid, as I have said, to be sharing the same layer. Clear? ডায়াগ্রাম সাথে যেটা লেখালাম সেটাকে একটু ম্যাচ করিয়ে দাও। Hello, please respond. Yes, sir. Yes, sir. Matched. Okay. Next, আজকে যে ফ্রেশ মাসেলস গুলো দিয়েছি এরপরে সেই মাসেলস গুলোর নাম আমি এখানে লিখছি from the diagram. That is the the external oblique. Layer number 13, external oblique. External oblique. Yeah, I mean the next one should thus obviously be the internal oblique. So what is the location? Location will be on the sides of the body. Side. Yes. Body side আছে নাকি? আমি যদি ডায়াগ্রামটাকে আবার দেখাই। স্যার বুঝেছি, আমি আপনার কথাটা শুনতে পারিনি ভালো করে, ওইজন্য সাইডস। ও আচ্ছা। সাইডস অফ দ্য বডি। তো এটাকে আমি এবার এতক্ষণ ধরে লেয়ার 3 চলছিল, সুতরাং আমি এবার এটাকে বলতে পারি লেয়ার 4, তাই তো? External. Okay. Now, yes. Next to that will be, I mean, internal oblique would be on the layer 5 then. কারণ এক্সটার্নালটা বাইরে থাকছে, লেয়ারের বাইরের একটা লেয়ার, তাহলে ভেতরের লেয়ারটা 5 ইতালি বলতে হবে, সেক্ষেত্রে লেয়ার 5. Internal oblique, again, this is on the sides of the body. Difference হচ্ছে in the direction of the fibers. External oblique layer 5 তো? Layer internal oblique layer 5, external oblique layer 4. Okay, sir. কারণ তার আগে অবধি সব লেয়ার 3 অবধি চলছিল। হ্যাঁ। ঠিক আছে? So that completes the description from the diagram that is seen just to the side. Okay. এখন আমরা একটু এবার একটা কোন এরিয়াকে ফোকাস করব, that is the top side. We will now focus it on this part. সেই ফোকাসটা করে এখানে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি, যে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, সেমিস্পাইনাস ক্যাপিটিস, এই যে মাসলস গুলো দেখতে পাচ্ছি, এইটার একটা এলাবোরেট ভিউ নেব। সো এইটার এলাবোরেট ভিউটার জন্য আমার কোন জিনিসটার দরকার, নিচে যে ছবিগুলো রয়েছে আজকে দেওয়া, সেই নিচের থেকে কোন ছবিটা দেখি, নট ইন নিচে বাট আউট হিয়ার। I am speaking of this diagram. This diagram is representing even more detailed musculature of the top part and the neck area of the back, and the back of the neck. Okay, so in this, আমি যদি আবার লিস্টিং যদি করি, লিস্ট এই ছবিটাকে আমি রেফার করব। হ্যাঁ, ছবিটা তোমরা আলাদা করে তুলে যখন পড়বে তখন পড়তে পারো। আমি লিস্টের জায়গাটাতে আসছি। লিস্টে আমি by the name of the 15th, এখানে আমি কি কি লিখবো এবার, উপর থেকে নিচে যদি আসি, একদম টপ মোস্ট ওয়ান that can be seen is semispinalis capitis. মনে রাখবে ক্যাপিটিস এর নামগুলো আগে হবে, তারপরে সার্ভিসেস এর নামগুলো যদি হয়তো হবে। So semispinalis capitis is the topmost one. So present medial aspect
লোকেশন লিখছে মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট বেস অফ স্কাল। এইটার লেয়ার যদি বলি, এখন যে লেয়ার গুলো বলছিলাম সেটা হচ্ছে ব্যাক সাইডের নিচের দিকে। এখানে আমি যদি লেয়ার যদি বলি তাহলে এইটাকে বলবো হচ্ছে সেই লেয়ার 5E। কারণ দেখো বডির এক একটা জায়গাতে এক এক রকম ভাবে লেয়ার্স এর অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, সব জায়গাতে ইউনিফর্মলি সেম, মানে এটা তো আর ওই মানে বইয়ের পাতা নয় যে একটা পাতা কমপ্লিট হলো আর একটা পাতা তারপরে এলো, সেরকম তো নয়। একটা পাতা কিছুটা ঢেউ খেলে নিচের দিকে গেছে, তারপর ওপরের পাতাটা আবার নিচের দিকে গিয়ে আবার নিচের পাতাটা উপরের দিকে আসতে পারে, মানে ইন্টারউভেন ব্যাপারটা। যেহেতু এখানে অনেক জায়গায় কর্ড লাইক প্রেজেন্টেশন রয়েছে, সুতোর মতন বা দড়ির মতন প্রেজেন্টেশন রয়েছে, সো দিস আর অল ইন্টারউভেন ইন সাম এরিয়াস। তাই তো? হ্যালো, বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তাহলে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটাস, and next one will be আরেকটা ক্যাপিটিস, সেটা হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, SPLENIUS, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। সেম লেয়ার, বাট কি এটা মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে ছিল, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে। সেম লেয়ার। যেহেতু আমি ওপর থেকে নিচে নামছি, সুতরাং ক্যাপিটিস পার্টটাকে কমপ্লিট করে আমি এবার যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে সার্ভিসিস। কি সার্ভিসিস? স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস। স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস, ঠিক আছে? যে পার্টিকুলার ডায়াগ্রামটা আমি দেখালাম, যা রেফারেন্স এই লিস্টিংটা হলো, that diagram is only having the depiction of these three muscles: semispinous capitis, splenius capitis, and splenius cervicis. As well as that diagram is also having the depiction of the three sets of muscles that is forming the erector spine. That is iliocostalis, longissimus, and spinalis. Iliocostalis thoracis, longissimus thoracis, and spinalis thoracis. Can I longissimus thoracis আলাদা করে বলতে হলো? Because this same longissimus thoracis, as it will move off, it will form a muscle that is called longissimus cervicis. সেই ডায়াগ্রামটা সেপারেটলি আসছি। আপাতত এইটুকুটা ক্লিয়ার কিনা বলো লিস্টিং এ? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। স্যার বাট লোকেশনটা লোকেশন এই যে এখানে লিখেছি, মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য স্কাল হচ্ছে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য স্কাল লিখিনি? এই যে লেখাটা আমি আবার গোল করে দেখিয়ে দিচ্ছি লেখাটাকে, ডক্টর আমি। স্যার 17টা। ওকে, 17টা ইউ ক্যান রাইট ব্যাক অফ দ্য নেক, ব্যাক অফ নেক। আর স্যার লেয়ার 5th। তুমি এইটাকে লেয়ার 5 না বলে এটাকে তুমি লেয়ার 4 করতে পারো, মানে স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিসটা। যদিও কি মানে ব্যাপারটা এরকম ভাবে বোঝো, বা আমি ডায়াগ্রামটা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাই। এই ডায়াগ্রামটা রেফারেন্স হচ্ছিল তো। এখানে স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিসটা কোনটা? এইটা যেটা কালো দিয়ে মার্ক করা আছে, ডটেড লাইন দিয়ে যেটা দেখানো আছে, আবার দেখাচ্ছি, এটা স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস। এখন এর ওপরের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। এই স্ট্রেচটা এখানে অলরেডি নামটা লেখাও রয়েছে, সুতরাং আমি আর রিরাইট করছি না, জাস্ট এটা আন্ডারলাইন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। তাহলে এই যে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসটা একটা লেয়ার দিয়ে চলছিল, চলতে চলতে ধরো এইটা হচ্ছে, এই মোবাইলটা হচ্ছে আমার স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস চলছিল, চলতে চলতে হঠাৎ করে আর একটা মোবাইল এর ওপরে এসে পড়েছে। এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাতে কি হলো? আমি এবার কি দুটোকে আলাদা আলাদা লেয়ার বলতে পারি তো? ইয়েস স্যার। কিন্তু এই যে ক্রস করেছে, সার্ভিসিসটা ক্রস করেছে, তো এটাকে আমি তাহলে সুপারফিশিয়াল লেয়ার বলতে পারি, এটাকে আমি ডিপার লেয়ার বলতে পারি। বাট যদি আমি এইটুকু অংশ যদি আমি দেখি, তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে তো? ইয়েস স্যার। তাহলে এইটুকু অংশটাকে যদি আমি দেখি, তাহলে কি এখানে আমি আর আলাদা করে কোনো লেয়ার করতে পারছি? নিশ্চয়ই না। না স্যার। এবারে কি হচ্ছে দেখো, আর একটা মোবাইল দিয়ে যদি আমি এরকম ভাবে যদি রাখি, তার মানে যেই লেয়ারে এই মাসেলটা রয়েছে
সেই লেয়ারের ওপরে কিন্তু আলাদা রকম ভাবে অ্যারেঞ্জ করা রয়েছে দুটো আলাদা মাসল। তার মানে এই দুটো মাসলকে আমি সেম লেয়ার বলতে পারি, এই দুটো মাসলকে আলাদা লেয়ার বলতে পারি, কিন্তু যেখানে এই মাসেলটার ওপরে অন্য কোনো মাসেলস নেই সেখানে তার কোনো লেয়ারস as such বলতে পারি না। এখানে ঠিক সেই ব্যাপারটা এখানে হয়েছে। ক্লিয়ার? Splenius cervicis is covering up only a small part of the splenius capitis. So that's why Splenius cervicis can be considered to be in a different layer than the Splenius capitis. Splenius cervicis is on a superficial layer than the Splenius capitis. ওকে স্যার। Okay. And that same applies even with the semispinous capitis, because Splenius capitis is covering in part some portions of the semispinalis capitis as well. মানে সেইটা এর যে পাশের যে ডায়াগ্রামটা ছিল সেই পাশের ডায়াগ্রামটা would have been made much clear. পাশের ডায়াগ্রাম থেকে হ্যাঁ এই দেখো এই যে পাশের যে ডায়াগ্রামটা, এখানে আমি স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস আর সেমিস্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস সব দেখিয়েছি, কিন্তু এখানে আমি কয়টুকু দেখিয়েছি সেমিস্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসটা, দ্যাট ইজ আ স্মল ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট, বাট দিস সেমিস্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্যাট স্মল ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট ফ্রম দিস ওয়ান। See, the splenius capitis is actually a long muscle. This is the entire length of the muscle of the splenius capitis, but this is overlaid by Splenius capitis. So the semispinalis capitis is overlaid by the Splenius capitis. বোঝা যাচ্ছে? Is this clear to you now? Yes, sir. এই যে overlapping is causing a difficulty in few areas to sort individual muscles in individual layers. And this difficulty is arising because overlappings are not everywhere complete. There are only partial overlappings. And this partial overlapping is causing a difficulty in sorting the individual muscles in individual layers. Clear now? Yes, sir. Okay. Moving to the other diagram. এখান থেকে আর নতুন করে মাসলস এর লিস্টিং কিছুই করার নেই। If I have to go back to the list, তাহলে এই ইরেক্টাস স্পাইনির যে মাসলটা রয়েছে, ইরেক্টাস স্পাইনির ওখানে ব্রেক করে আমাকে তিনটে নাম লিখে দিতে হবে। হোয়াট আর দোজ থ্রি নেমস? ইরেক্টাস স্পাইনি পাশে লিখতে পারো, এখানে কোথাও একটা থাকবে ইরেক্টাস স্পাইনি, রোম্বোইডেস মেজর, এই যে ইরেক্টাস স্পাইনি। এই ইরেক্টাস স্পাইনির এতে এখানে আমি তিনটে নাম লিখে দিতে পারি। কি কি? আমি যদি মিডিয়াল টু ল্যাটারালি যদি আসি, নাম্বার 1 স্পাইনালিস thoracis, পুরো নাম। Number 2 longissimus thoracis. Number 3 iliocostalis thoracis. একটু ওভারল্যাপিং লেখা হয়ে যাচ্ছে, তোমরা এখানে স্পেস করে লিখে নাও, ঠিক আছে? Okay, sir. Now that completes the utility of... থার্ড লেয়ার তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সবগুলো এই তিনটে থার্ড লেয়ারে হবে তো? তিনটে সেম লেয়ারে, যে লেয়ারে ইরেক্টাস স্পাইনি আছে, কারণ ইরেক্টাস স্পাইনি নামটা তিনটেকে একত্রিত করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ওকে স্যার। Collectively all these three together are known as the erector spine, but individually there are three sets of muscle. Say three sets of muscle আমি যে ডায়াগ্রামটা ডেসক্রাইব করছিলাম সেই ডায়াগ্রামে clear, even in this side the diagram shows these three sets, though they are not differently named. So the most lateral one would be the iliocostalis. এটা হচ্ছে আমার iliocostalis. এইটা হচ্ছে আমার longissimus thoracis. আর এই যে ছোট্টটা এটা হচ্ছে আমার স্পাইনালিস। এই তিনটে মিলিয়ে হচ্ছে ইরেক্টার স্পাইনাল মাসল। ওকে স্যার। ঠিক আছে, মাসলস এর ভিডিওটা বারবার একটুখানি রিপ্লে করে করে দেখবে, হ্যাঁ, মানে আগের দিনের থেকে শুরু করে, তাহলে ক্লিয়ার হবে আরো বেশি। এনিওয়েজ, গোয়িং ব্যাক টু দ্য লিস্টিং अगेन, এই ডায়াগ্রাম এবং the other diagram that I shared on the top, zero থেকে listing is complete. তারপরে আমি যে মাসলটার নাম বলেছিলাম, that is clearly out here, that is the rotatoris brevis and rotatoris longus.
rotatoris brevis and rotatoris longus. So pulling it down, this would be forming one of the very deep layers. So এখানে আমি এবার লিস্টিং এতে আসি, 17 এর পরে 18 লিখছি। That is rotatoris brevis 19, rotatoris longus. Rough locations কি লিখতে পারি? In between two consecutive vertebrae. In between two consecutive vertebrae are rotatoris brevis and rotatoris longus. এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্স হচ্ছে এক্সটেন্টেতে ডিফারেন্স। দেখো রোটেটরিস লঙ্গাস গুলো যে ভার্টিব্রা রয়েছে, ভার্টিব্রার মিড লাইন একদম সাইড থেকে শুরু হয়, পরের যে ভার্টিব্রা সেই পরের ভার্টিব্রার ট্রান্সভার্স প্রসেসে যাচ্ছে। তার অরিজিনটা হচ্ছে কি ওপরের দিক থেকে লঙ্গাস গুলো, বা ব্রেভিস গুলো অরিজিন হচ্ছে ওপরের ভার্টিব্রার নিচের দিক থেকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লঙ্গাস, এটা হচ্ছে ব্রেভিস, আর এইটা হচ্ছে আমার টোটাল হাইট অফ দ্য ভার্টিব্রে। তাহলে একটা ভার্টিব্রের ওপরের দিক থেকে অরিজিন করে লঙ্গাস আর নিচের দিক থেকে অরিজিন করে ব্রেভিস। দুটোর ইনসার্শন অলমোস্ট সেম দিকে, লঙ্গাসটা একটু বেশি পেছনের দিকে আর ব্রেভিসটা কাছের দিকে ইনসার্শনটা হয়। ক্লিয়ার কনসেপ্ট? রোটেটরিস ব্রেভিস এন্ড রোটেটরিস লঙ্গাস ডিভিশন আবার ক্লিয়ার করলাম। ওকে, সো আফটার দ্য রোটেটরিস ব্রেভিস এন্ড রোটেটরিস লঙ্গাস নেক্সট যেটা থাকে লেয়ারটা কি হবে? লেয়ার তুমি এবারে আরো ডিপার লেয়ারে এসো। আমি যদি 5th লেয়ার গিয়ে এখানে থেমে থাকি, তাহলে এখানে তুমি আবার 6th লেয়ার করো। না, আপনি 4th লেয়ার, হ্যাঁ 6th লেয়ার। ঠিক আছে, তো 6th লেয়ার করার পরে তাহলে 7th লেয়ার দিয়ে এই পাশেই যে ডায়াগ্রামটা রয়েছে এই লেয়ারটার নাম লেখো, সেটা হচ্ছে মাল্টিফিডাস। মাল্টিফিডাস, সুতরাং আমি লিস্টে গিয়ে আমার 19th যে মাসেল বোধহয় এবার হবে সেটা আমি গিয়ে লিস্টে লিখবো, এবার হচ্ছে মাল্টিফিডাস করে। ও না, 19 তো আমার লঙ্গাস হয়েই গেছে। 20th নেম would be Multi-Fidus. এটা গেল হচ্ছে কি পুরো ভার্টিব্রাল কলাম বরাবর, রাইট? এরপরে আমি উপরের দিকে উঠেছিলাম, মানে ঘাড়ের দিকে। ঘাড়ের দিকে উঠিয়ে আর একটা ডিসেকশনে দেখিয়েছিলাম, সেটা নামগুলো আগে এখানে লিখে দিচ্ছি, লিস্টিং এর নামটা লিখিয়ে তারপরে ডায়াগ্রামটা দেখিয়ে সেশনটা এন্ড করছি। ঠিক আছে, নাম 21 দিয়ে কি কি নাম দেখিয়েছিলাম। প্রথম নাম আমি যদি ওপর থেকে নিচে যদি আসি, প্রথম নামটা হচ্ছে অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপিরিয়র। অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপিরিয়র, একদম টপ মোস্টটা। তারপরেতে মিডিয়ালি, মানে এখানে লোকেশন কি লিখবো, বেস অফ স্কাল টু টপ সার্ভাইকাল vertebrae, সেটা হচ্ছে অবলিকাস ক্যাপিটাস সুপিরিয়র। 22 আমি তার নিচে অবলিকাসের নিচের দিকে, মানে উপরের দিকে সুপিরিয়র, নিচের দিকে যদি ইনফেরিয়র, কিন্তু দুটো অবলিকাস ক্যাপিটাসের মধ্যে একটা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে রেকটাস ক্যাপিটাস। রেকটাস ক্যাপিটাস posterior, যদি মিডিয়ালি হয় তাহলে সেটা মাইনর,
তাই আমি লিখছি মিডিয়ালি। আর একটা কি রেক্টাস ক্যাপিটিস posterior major 23 rectus capitis posterior major। তাহলে একটা গেল মাইনর, একটা গেল হচ্ছে মেজর। মেজরটা কি ল্যাটারালি। আর লাস্টলি 24 এ কি নাম লিখবো? 24 এ লিখবো হচ্ছে এই যেটা অবলিকাস ক্যাপিটাস ছিল তার ইনফেরিয়রটা। সো অবলিকাস আগের দুটো লেয়ার তুমি 6 লেয়ারই রাখো। অ্যাকচুয়ালি আগে যেখানে 6 লেয়ার লিখেছিল সেটা হচ্ছে ব্যাক সাইডের নিচের দিকে, আমি এখন দেখাচ্ছি ঘাড়ে, মানে ব্যাক সাইডের অনেকটা উপরের দিকে। লেয়ার সেমই রাখতে পারো। ক্যাপিটাস এখানে ইনফেরিয়র, এটা লোয়ার সাইডে, এটা সুপিরিয়র, একটা ইনফেরিয়র। স্কাল টু দ্য টপ সার্ভিক্যাল ভার্টেব্রে। আর তাহলে এখানে ইনফেরিয়রটাকে আমি তাহলে কি লিখি? টপ টু ফিউ বটম সার্ভাইকাল ভার্টিব্রে। হয়েছে? ক্লিয়ার? স্যার হ্যাঁ, এখনো অব্দি আমরা এই 24টা মাসেলস এর নাম পেয়েছি। হ্যাঁ বলো। 20 থেকে একবার ওই লেয়ার গুলো, না লেয়ার না, ওই লোকেশন গুলো একটু রিপিট করে দেবেন। শিওর। মাল্টিফিডিয়াস হচ্ছে অ্যালং দ্য vertebral column। Obliquus capitis superior হচ্ছে base of the skull to the top cervical vertebrae। Obliquus capitis superior হচ্ছে base of the skull to the top cervical vertebrae। সেটা হচ্ছে 21। 22 rectus capitis posterior minor, এটা হচ্ছে medially present। Medially কিসের? এটাই medially base of the skull to the top cervical vertebrae। আর rectus capitis posterior major যেটা, ওটাও base of the skull to the top cervical vertebrae but laterally present। ঠিক আছে? আর লাস্টলি যেটা এখানে লিখেছি সেটা হচ্ছে যে obliquus capitis inferior, সেটা কি? সেটা হচ্ছে টপ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রে থেকে কিছুটা বটম সার্ভাইকাল ভার্টিব্রেতে। এখন এইগুলো না যদি ইন্ডিভিজুয়ালি মুখস্থ করতে যাও তাহলে কিন্তু ভেরি সিভিয়ারলি কনফিউজড হয়ে যাবে। Let me give you the piece of advice. Instead of starting to muck things up, do repeatedly focus on the diagrams। Diagrams যেটা এই বোর্ডে দেওয়া রয়েছে, আমি দরকার হলে ডায়াগ্রামসটাকে সেপারেটলি দিয়ে দেবো। এই ডায়াগ্রামটা নয়, এই বোর্ডের ওপরের দিকে যেখান থেকে এই পার্টিকুলার 4টে মাসেলসকে নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা। এই জায়গাগুলোতে ভিডিও এসে স্টিল করবে, দরকার হলে স্টিল করে এসে ভালো করে নামগুলো জানবে। দেখো কিরম ভাবে আমি বলেছি, বেস অফ দ্য স্কাল থেকে টপ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রে। হ্যাঁ, সেটা কোনটা থাকছে? অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপেরিয়র, মানে হচ্ছে এইটা। গেল স্কালের বেস থেকে টপ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রে। আচ্ছা, তারপরে কি বলেছি? রোটেটরিস ব্রেভিসের লোকেশনটা বলুন একবার। রোটেটরিস ব্রেভিসের লোকেশনস হচ্ছে ইন বিটুইন দ্য টু কনসেকিউটিভ ভার্টিব্রে। ব্রেভিস হচ্ছে from the lower side of one vertebrae to the transverse processes of a bottom vertebrae। এটা হচ্ছে লোকেশন। সেটা আমি আবার ছবিতে দরকার হলে দেখাচ্ছি। যে ছবিটা বলছি সেটা বলে নিয়ে দেখাই নাকি? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে এখানে কি বলেছিলাম? এখানে বলেছিলাম যে বেস অফ দ্য স্কাল থেকে টু দ্য টপ ভার্টিব্রে। সো বেস অফ দ্য স্কাল থেকে টু দ্য টপ ভার্টিব্রে হচ্ছে অবলিকাস ক্যাপিটাস সুপিরিয়র, ঠিক আছে? তার নিচে আবার দেখো বেস অফ দ্য স্কাল টু দ্য টপ ভার্টিব্রে মানে হচ্ছে 3 নম্বর আর 2 নম্বর, এটাও তাই কিন্তু বেস অফ দ্য স্কাল থেকে টপ ভার্টিব্রে। 3 নম্বরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট মিডিয়ালি, 2 নম্বরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ল্যাটারালি। তো যেটা প্রেজেন্ট মিডিয়ালি সেটার নামটা হচ্ছে
মাইনর, কি মাইনর? রেকটাস, এখানে কি রয়েছে? রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মাইনর, এই যে রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মাইনর, এটা হচ্ছে 3 নম্বরেরটা। আর 2 নম্বরেরটা কি? 2 নম্বরেরটা কিন্তু বেস অফ দ্য স্কাল টুকে টু দ্য টপ ভার্টিব্রে, বাট 2 নম্বরের এক্সাক্ট নামটা কি? রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর, এটা হচ্ছে নামটা। আর এখানে যেটা 1 নম্বর দিয়ে লেখা রয়েছে, কিন্তু সেটা এখন লাস্টে বলছি, সেটা কি? টপ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রে থেকে বটম সার্ভাইকাল ভার্টিব্রে। এটা কি টপ ভার্টিব্রে, তাতে মানে এটা হচ্ছে টপটা, এই ডবল টিক গোলটা করলাম টপটা, আর এটা হচ্ছে বটমটা, এর মধ্যে যে এক্সটেনশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার অবলিকাস ক্যাপিটাস ইনফেরিয়রটা। ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, রোটেটরিস নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছিল একটু আগে, সেটাকে এই ডায়াগ্রামটা থেকে ক্লিয়ার করি। পাশেই যে ডায়াগ্রামটা রয়েছে, যে রোটেটরিসের ডায়াগ্রাম, রোটেটরিস ব্রেভিস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রোটেটরিস ব্রেভিসটা কি হচ্ছে? একটা ভার্টিব্রে, একটা ভার্টিব্রে কোথায়? এইটা যদি একটা ভার্টিব্রে হয়, এটা হচ্ছে আমার একটা ভার্টিব্রে। এই যে একটা ভার্টিব্রের নিচের দিক থেকে, মানে যেখানটা আমি এখানে দেখছি বি বলে একটা কিছু লেখা রয়েছে, আমি জায়গাটাকে মুছে পয়েন্টিং করি জায়গাটাকে, এই যে নিচের যে দিক থেকে, এই যে এখানে অ্যারোহেডটা দিলাম, এই নিচের দিক থেকে শুরু হচ্ছে একটা ভার্টিব্রা, পরের ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেসের ওপরে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এইটা, এইটুকুটা হচ্ছে ব্রেভিস। ও ব্রি মানে হচ্ছে ব্রেভিস ছিল, ঠিক আছে? আবার ওই ভার্টিব্রারই ওপরের দিক থেকে যে শুরুটা হচ্ছে, মানে এই ব্রেভিস মাসলটা, রোটেটরিস ব্রেভিসটা ভার্টিব্রা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেই ভার্টিব্রারই ওপরের দিক থেকে শুরু হচ্ছে এই এল লেখাটা, সেটা হচ্ছে লঙ্গাস, সেটা ইনসার্শন তার নিচের ভার্টিব্রার ট্রান্সভার্স প্রসেসের উপরেই হচ্ছে। ঠিক আছে? এবার রোটেটরিস লঙ্গাসটা, লঙ্গাস এন্ড ব্রেভিস বোথ। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে? Yes, sir. তাহলে রোটেট, আচ্ছা এবার একবার লিস্টিংটা দেখে বলো তো, পুরো লিস্টটাকে একবার দেখে নাও। দ্যাট উইল বি দ্য সামারি অফ দিস এন্টায়ার ক্লাস। দেখে নিয়ে বলো তো কারো কোনো ইস্যুস আছে নাকি। আমি রেকর্ডিংটাকে টেম্পোরারি স্টপ করবো, মানে পজ করছি রেকর্ডিংটা, যদি আবার এক্সপ্লেন করতে হয় তাহলে আবার রিজিউম করবো। ঠিক আছে? রেকর্ডিং পজ করা যায় না এখানে? আচ্ছা, জুমে আছে এই অপশনটা। আমি একটা কথা বলি, shall I speak one thing? Yes, Yes, sir. sir. From 10 till 12:42, around say প্রায় 3 ঘন্টার কাছাকাছি তোমরা একটা জিনিস দেখছো তো, একটু হয়তো কনফিউজ হতে পারো জিনিসটাকে। এবার যা লাঞ্চ ফাঞ্চ করা আছে করে টোরে নিয়ে একবার ভালো করে ফ্রেশ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু ব্রেক, আমি সেটাই বলছি, একটা ব্রেকের বোধহয় প্রয়োজন। তারপরে আবার লিস্টটাকে দেখো, তাহলে মেমোরিতে রিক্যাপিচুলেশনটা বেটার হবে। ঠিক আছে? আমি রেকর্ডিং স্টপ করলাম। হ্যাঁ স্যার।